y se unen esfuerzos para darle respuesta a una problemática con dos instituciones, en este caso la Santa Elena y el Consejo Municipal de Distrito, con una propuesta mucho más ambiciosa de lo que normalmente se podría buscar. Digamos que una solución estándar al problema de manejos de residuos sólidos podría ser un relleno sanitario, pero eso no es Monteverde. Nosotros somos distintos a eso y planteamos una propuesta distinta donde los desechos puedan tener utilidad, puedan tener un valor agregado. Entonces se busca una oportunidad, y esa oportunidad se convierte en un parque tecnológico que puede involucrar múltiples tecnologías y hacer un uso más eficiente del terreno, que ya por sí aquí es carísimo. O sea, y eso yo creo que para nadie es una novedad. Entonces aparece una oportunidad para una compra de terreno, y tanto el Consejo Municipal como la Santa Elena unen esfuerzos para buscar los recursos y hacer la compra de estas 7 hectáreas en total. Esto es en el sector de Bajo Rodríguez, y es un poco lo que van a estar viendo ahora, es la propuesta, una propuesta que todavía busca los fondos de un sueño. Digamos, en este momento inicia la etapa de pago, un proceso bastante largo que va a ser el pago, y busca las formas o los recursos para poder comenzar con las etapas, tanto para el manejo de residuos sólidos como para lo que podría ser el tratamiento de aguas residuales para una gran parte del distrito. Todo aquello en lo que un sistema de gravedad pueda canalizar esas aguas a un sitio. Les doy ese contexto más amplio para que tengan una idea, digamos, de lo que van a estar viendo y puedan entender mucho mejor de qué se trata la propuesta. I'm summarizing a lot of what the project itself, the scale and the extent and the work that has been before to move to this environmental technology park where we're standing. Basically what I was sharing. Nada más voy a hacer como una introducción general. Este es el terreno como tal. El terreno está dividido en dos propiedades adjuntas con administraciones distintas. Una de ellas administrada por la SAA y la segunda administrada por el Consejo Municipal. Nada más como para darles una ubicación, este es el camino que normalmente va de Bajo Rodríguez hacia Cañitas. Entonces esta sería la entrada principal, una, ¿cómo se llama? Una servidumbre que da acceso al terreno que está acá. Es un terreno bastante deseable, si bien es cierto, aquí no hay nada plano, el terreno tiene, y ahora lo van a ver en escala, pues tiene condiciones apropiadas para movilizar agua y para poder ofrecer varias opciones en el manejo del tratamiento de aguas como tal. Entonces hay dos planos, están viendo el plano de arriba y el plano de abajo. Uno de ellos se va a estar enfocando específicamente en todo lo que es el tratamiento, o se estaría enfocando propiamente en lo que es el tratamiento de aguas, y ahora vamos a ver en mayor detalle de qué se trata. Y el segundo tiene que ver con todo lo que es la gestión de residuos sólidos. Llámese residuos sólidos tanto lo que son orgánicos, que estarían en la parte final, como lo que tiene que ver con el transporte de otros residuos valorizables, todo lo que son reciclables como tal. Entonces, la escala de operación en ambos, pero en especial en este, que es el que tal vez tenemos un poco más de noción de conocimiento, va hacia el centro de acopio acá, se extiende y se hace un centro de transferencia que permite manejar un volumen mucho más amplio tanto de valorizables como no valorizables antes de llevarlo fuera de Monteverde, que es uno de los problemas que actualmente tenemos. Mientras que en la planta como tal, ya bajo el trabajo arduo de Justin enlazada con múltiples grupos que han venido aportando en este proceso de conocimiento, plantean una serie de reactores que vamos a estar viendo, un sistema de tratamiento para poder manejar todas las aguas residuales que estarían siendo llevadas al sitio. Entonces, ahí veremos un poco de qué se trata cada uno de esos elementos que forman parte de la planta de tratamiento como tal. Then that's an overall view of the plant. We can take it from there. Okay. Good morning. Thanks all for being here. I can't tell you how much MB is excited to be back. Thank you so much for having us again this year. So I'm going to start by talking a little bit about how we approached this incredibly complex project. Given the scope of work and the amount of work that's already been done, the teaching team elected to do this not as our traditional Sustainable Futures studio project, but instead as a sustainability seminar, meaning all 11 of our students participated in the research and participated in the design of the
proposals. We spent the first half trying to understand what's been done so far. So each student took on a research topic, educated themselves, and in turn their classmates about said topic. We looked at things such as impact on the community, recycling goals. We looked at the existing topography, the buildings proposed. We went through the entire proposal in detail. Much of what we struggled with in the first half was trying to understand the work that has been done, both the master planning component as well as some of the terracing and land forming components, and how that relates to the existing topography. Much of our time in the second half was reconciling these elements and putting together a comprehensive 3D model, which we will give to our clients to help in their future efforts. Here you can see the entire scope of work all together, the existing topography, the terraces cut into the topography to house the various buildings. Within this master planning reconciliation and work, we spent some time beginning to give some identity to these various buildings and structures on the site. The students will speak about this in more detail later on. In short, we've attempted to bring them down to a scale which is slightly more human. Despite the large scale of some of these buildings, we hope that that will both reduce the visual impact of some of the large components on this environmental tech park, plus pull all of the buildings together into a comprehensive whole. Within that study, and again, students will talk about this a bit more, we'd like to propose that in future, as the project progresses, these buildings begin to take on some of the ethos that come from Asada municipality to create a model environmental tech park. That's going to happen through some of the programming that these folks will present, but we'd also encourage you to think about material choices, which are recycled materials, so materials which were formerly waste, which now have value, or renewable materials. So we'll see proposals utilizing natural stone, natural wood, plus some recycled pressed panels, which could then be utilized in construction. We've also done a bit of work, and we're happy to go through this in more detail since it's quite technical on some of the massing components for some of the wastewater treatment plants to try to push that work along. But what we'd really like to speak about today are some proposals for phase 2 of the master planning. There's been a lot of work done. The programming is more or less set, the zones are somewhat set, and what we've asked the students to do is to work in between the existing buildings to try to add new layers to the work. So, we do have some recommended changes, however, for work based on our observations, which we think could still be reconciled in phase 1. Mostly these have to do with how the buildings relate to the existing topography. So in reconciling terraces and existing topography, we see some discrepancies, mostly on the highest and lowest levels of the site, where there are rather extreme cuts and fills. So we do recommend a second look in those areas to try to reduce cost, but also reduce the impact on the landscape. Beyond that, and associated with that, we do suggest a slight shifting of some of the buildings, again, to reduce the need to cut into the topography. However, what we'd really like to present to you today, what we're really excited about, is our phase 2 strategy for master planning. The goals here are to support Asada municipality's intention to create a model environmental tech park, not only for Monteverde, but a model for other similar parks throughout the region and hopefully throughout Costa Rica. To us, this implies a couple of different things. Thinking about environmental technology not only as machines and pumps and other things, but thinking also about model green infrastructure. So we are going to be proposing to you a comprehensive landscaping plan, a stormwater management plan, rainwater capture system. We have advice on switching up some materiality to reduce not only the visual impact, but the environmental impact of both roads and structures. We would also like to propose a comprehensive ecological education strategy so that this could be a place
that you show off to the rest of the world. So, this is our phase 2 master plan. The students are going to come up here and present the various layers of it to each of you. As I said, they have all taken on an individual topic and will be proposing certain strategies. We will also be giving you a full section of the tech park, which kind of encompasses both phase 1 and phase 2. Okay. So with that, I'd like to invite all of our students to come up. Welcome to Sustainable Futures 2022. And they are going to take it from here. So I'm going to start off with the Welcome Center, which is located right here. This location is right by the entrance on a one-way road where there can be parking along the side of it area. There will be a series of educational trails which can have guided tours that start and end at the Welcome Center and take you throughout the ecological park. This section shows where the educational center is located, and it provides a view of the dumpsters that are open to the public in order to separate your waste and maintain the community clean. So these are the dumpsters right here. So as you can see, the dumpsters are right across from the center, which immediately introduces the public to the space where you can throw specific waste in specific dumpsters, as well as having guided tours throughout the park. The dumpsters are in this red area. Since waste is super important to this park, using wood as a material would be ideal since it's both inviting, especially since the other buildings are going to be pretty concrete heavy. This could also serve as a landmark on the site since there are only a few wood buildings in the areas and follows the rule of using reclaimed materials. So SADA is attempting to create a waste management plan that introduces education to the visitors about the park within the site. This involves creating designated spaces for a trail within the site to allow for minimal interruptions. This trail must be logical and be thought of beforehand to account for additions such as sidewalks and other trails. And there must be different types of walkable surfaces based on the context of the site. The paved trail should be considered on the sidewalks, especially by the Welcome Center. This creates a division between pedestrian and vehicles. And because the proposed Welcome Center is found towards the beginning, where much of the roads are, I believe that it should be paved here, but we should minimize the use of paved surfaces as it's not entirely sustainable. This should transition into other trails once it enters different areas. When the trail enters reforested areas, it may be beneficial to use dirt trails, and that would minimize the disturbances to surrounding flora. However, it may be helpful to introduce boardwalks around muddy areas. So paved trails are generally made with asphalt, but may also consist of brick. The use of these trails would create a clearer division of the walkable and non-walkable areas, and it may not be the most sustainable, but it would be effective in and around the welcome area. It also involves expensive installation and maintenance, which depends on weather conditions and usage. The dirt trails may be more sustainable and create soft padding that allows for comfortable ambulation within the site. However, depending on the type of soil and the amount of rain, the dirt can become muddy and be uncomfortable to walk in for certain periods of time. Now, gravel is an eco-friendly material and relatively easy to install, while also allowing for a better drainage of water in comparison to dirt. However, it may be difficult to push wheels and because of potentially uneven land. However, this may be helpful to place around the bioswales to allow for better drainage. The trails can be beneficial in areas, boardwalk trails can be beneficial in areas where they're muddy to prevent uncomfortable walking. And this can be made with wood or even
interchangeable with composite plastic materials. There will be a little bit of concrete placed on the foundation of this to allow for safe walking. My section is about the seating area and the signage, so these can be used like everywhere in the park. So this is the productive treatment plant area, and this is the transfer center. So both sides have like the huge wall and enough space for the sitting area. So I choose these things. For the wall, I choose a gabion wall for the material, so they will be made with like local stone and guagasite wood. And this is benchy and signage for the sitting areas. They are same version of the gabion wall, but it's gonna be the furniture version, so they are also gonna be use the local stones and guagasite wood. So the windbreakers, using trees to reduce prevailing winds. We remove trees, so essentially we're just putting them back. The tree line. Okay. The tree line in the background not only helps reduce wind speeds, but also help block odor from traveling. The windbreakers are typically like horizontal rows of trees to block and reduce wind speeds. And, the windbreakers double as a physical element by blocking the wind, and then also a visual element by hiding the structures around. So my part of the plan is on landscaping and reforestation, which is broken up into 3 parts on the master plan. So along the existing forest, there is portions of dark green to represent reforestation, and then throughout the plan itself, and between other programs of the park, there is both spots for small and medium-sized landscaping opportunities, which I will talk more about as I continue through the presentation. So here, through the section cut, this dark gray area represents the existing forest on the site, and this call out is talking about how we can expand that existing forest through reforestation because it builds more habitat, it protects the nearby stream, and it also doesn't take up space within the park. There's lots of room down on that edge, so that's not taking up any programmatic elements, but it's adding a lot to the park, which I'll continue to discuss. According to Global Forest Watch in 2010, Punta Arenas had 74% natural forest cover. The technology park is located on pastoral land that has portions of existing forests along the site boundary. There are opportunities here to expand those existing forests, as I mentioned. This is beneficial because, again, it rebuilds habitats and protects the nearby stream, but it is also beneficial because it helps create an identity for what an environmental technology park is to look like. So it's setting a standard and setting a precedent for future projects. By placing importance on reforestation, there's also an opportunity to make it an educational element that coincides with the educational programming that was already presented as just another element and as another learning opportunity. As for the smaller scale landscaping, it creates pockets of nature in and throughout the park, which also coincides with the educational program because they're talking about trails. So alongside those trails, alongside the Welcome Center, there's opportunities for aesthetic value through landscaping. And this is also going to be talked about in terms of water management, which Nicole will present. So water flow, especially here, is being a bit of an inevitability. We're looking at 2 different elements, so 2 tiers of things that we can consider it from. That's the natural elements and then the built elements, so the way that we're intervening with the space. In the natural area that we have, there's the area that we are controlling, and then from the water flow off-site, the area that we can't control. It's imperative that we manage it in a way that doesn't
affect our site and the way it's flowing through. In our site specifically, it's all coming from a high point over here towards a low point, which is our riverbed. The goal is to push it towards the riverbed, but make sure that we're implementing the least amount of waste, the least amount of damage possible. In terms of how we're doing that, it comes with the implementation of bioswales and retention ponds. When we're looking at the way that it's hitting the site, we're hoping to manage it so that it hits our bioswales before it hits the actual impermeable pavement. That means that we're not carrying any sort of waste, as mentioned, and that we're moving it as quickly and as efficiently as possible. When we're looking at it in section, it's pushing towards and away from the roadways. It's our recommendation that we put those bioswales next to the roadways so that it's sort of creating this buffer zone between the two. Bioswales are an important thing here. We can see them almost everywhere in the way that they're implemented. We're looking at the way of water conveyance, filtration, and infiltration. That's the use of plant life, that's the use of our natural matter, that's the use of our the dirt and the rocks that we're misplacing. For water retention, this is important in areas that water flow can't be handled or managed and pushed off-site. So this is going to be an important precedent for when you're looking to hold water and especially absorb it into the natural elements before you're pushing it back off-site. So we thought, considering how much it rains in Monteverde, it might be helpful to have a rainwater collection system. So we're proposing to collect the rainwater from the transfer station and redistribute it to the other buildings. So we chose the transfer station because it's on the highest point of the site, and also with the new proposed roof slopes, it can angle the water towards the gutters, towards a collection tank, also at a high point above the other buildings. The gutters come from the transportation station and go below ground as to not obstruct the traffic going through the site. And based on the rainfall calculations by Nicole and Grace, the collection tank would fit in the landscape by the transfer station. The tank would require a filtration system to clean the water before reuse. And the pipes lead from the transfer station after filtering and sterilization, and the rainwater can be distributed to the other buildings. And any overflow from the tank can be released into the retention pond. So this map is showing the three different road conditions. The first one being hardscape, aka impermeable. The second one being semi-permeable, and then the third one being permeable. In total, the total road surface is 18,500 square meters, and to not have all of the road surface be hardscape, I broke it up into the three categories. The first one would be 53%, the hardscape, the darkest. The second one, semi-permeable, 15%, the second darkest, and then the permeable totaling 32%. This is just showing the call out of the section and showing that this shows the three road conditions. So here are the three. The main one is the hardscape impermeable, where the large trucks would go on. And then you have where the public would be parking, which is a mix of concrete and gravel, the semi-permeable. And then here you have the gravel, which is permeable, which the private trucks and would go on. And then this last one, this is just showing the section of the public
parking area, and then also showing a section of the concrete and paving wall. So shifting to think about the retaining walls, as we remember from the 3D model, the biggest condition is kind of this giant wall right here, which at its highest point reaches 12 meters. So instead of having just this hulking mass of concrete, we want to propose a more terraced approach and create this kind of winding hillside walking trail with the more of a rest and seating area encompassed. And this goes well also with, if you remember, the educational walking trail, right? It goes right through here and it gives some nice opportunities to access points of education and information. Looking at the section view, again, you can see some more of the elevational conditions of the site. So the retaining wall and trail itself here is kind of at the highest point of the site, which would provide some interesting opportunities for overlook spots. Again, particularly on the educational trail where you might imagine a point of stopping and kind of getting a view of the layout of the site and pointing out some things that you might not see just from a walking tour. Getting a more detailed view at the kind of rest area. Again, reforestation and windbreakers are an important theme, so getting some trees here to kind of block the first path of the wind and kind of re-implementing some more vegetation both for naturalization aspects and for water retention is a benefit. And in general, having kind of this more separate, secluded resting area for both employee and guest use is an important shifting program for the sites. Looking at the section view, we can get a clearer view of how the terracing works. So again, the gabion walls are a fantastic and versatile use for retaining walls, and they can be kind of incorporated into more benches or seating elements. And again, in the topic of water flow, there's opportunities to create some kind of these trenches or rain gutters to collect any water flow that the vegetation might not be able to retain and kind of be able to push it off and around the site. So we start looking at roof slopes in terms of natural ventilation and natural daylighting. So if we look here, the roof slopes, the arrows indicate the roof slopes. On the sort center, the roof slopes down towards north to have more daylighting, versus the smaller roofscapes are sloping south to utilize solar panels. So we see this again in section view, is that the sort center slopes down towards the north, and that creates more opportunity for natural daylighting in this big space. And then here on the smaller buildings, roof slopes down south utilize solar arrays. So again, we see here in a section cut of the workshops that there are windows right underneath the roofscape to allow for natural ventilation. And then, as we can see again, the roof is sloped down for solar arrays. And then looking at a more detailed call out of where the sort center is and this gabion wall, retaining wall, we see more opportunity to put more planting on these gabion walls to bring more green into the space. In purple, you can see the available space for solar panels. The space can be utilized by harnessing solar energy for the park to use at its own discretion. The transfer building is an ideal location because it's directly under the sun's pathway as it rises and sets. It's a shorter building for people to clearly see the park's method of harvesting solar energy. This building has the largest consistent roof in the park, offering 800 square meters of space, which can fit a grid of 21 by 26 panels, which has the potential for producing over 1,600 kilowatt hours of energy for the park per day.
Transfer center faces south, which is ideal since it'll harness the most of the sunset rays. 120 kilowatt hours per day, and dimensions of 40 panels in total. So thank you all. These are our phase 2 recommendations for the new Monteverde Environmental Tech Park. At this point, I'd like to open it up for comments and questions. I have a question about that. You were talking about planting on the base of agadients. So does that require, after they're installed, at least one that I've always worked with is just rock inside of, chain link box. So are there plants that don't need soil, or do you introduce soil after they're set, or how does that work? As opposed to, I think from a cost standpoint, they're advantageous. They're cast concrete retention things that have open voids in the face with the intention of being able to plant the face. I'll take that one. So our assumption for most of these UV walls, especially when they are retention next to soil, is that naturally through runoff, soil will be deposited between the stones, and then we would simply propose that they are not weeded. And so plants would naturally take roots in those locations. That's in contrast, so Bailey presented some intentional planters, which were also weeded in walls. Those we can curate in this proposal. So, this particular layout is somehow different from, I gotta go back to the very introduction of the presentation. You mentioned that there were recommendations for slight modifications to the orientation or position of certain buildings. Does this reflect those changes, or this is kind of reflecting the original proposal and still be subject to changes? This does not reflect the changes. This is simply another layer on the system. Okay. And so where would be, with this particular layout, the largest retention wall, how big would we talking? Right? And there's general reference to a few of them, but. Yeah, so, the largest walls are obviously are here because the high point of the site is here, and low point is here, and these kind of big, flat, open programs, right, these two, what I understand are waste material yards, and this big parking lot here, these would require kind of the largest removal of earth and the creation of these up to 12-meter retention walls here. But based on the terracing proposal from the deputy guy? Yeah. Okay, so up to 12 meters would be the back wall, like up against the property boundary, is that what I'm hearing? And then there's a natural need for a large slope or a large shelf in the transfer center, so you get that two-floor effect of the tipping floor, right? Yeah. But those would be the biggest ones then, right? As you go on down, they're less. Yeah, they do get smaller as you go down. I understand. So for the transfer center here, they're about 2.5 meters, if I remember correctly. Other ones around here reach like 6 or 4 meters, but so the biggest one is here, and they do kind of get progressively lower here as you go southwest of the site. These two places over here were part of the discussion. I know in most of the municipality, this will be question marks. Whether they want to use that to store materials or stuff, perhaps there could be a better place where to do that based on the amount of movement, soil movement we'll need to do when the terracing they has to put in place to fill that. To get it flat and everything. I don't know if it's cost effective. That's one of the things we discussed. And what's so give us a little bit of an idea what the expense is in building the wall. I mean, flat space in Monteverde costs hundreds of dollars a square meter. So I think a little bit of the theory is carve it out. So then the trade-off of that is
building expensive retaining walls, right? And so what are we talking about when you look at those comparisons? So, well, we haven't done like a detailed cost analysis yet. The theory is, so yeah, instead of a giant bulking concrete poured wall, you're incorporating more landscaping and more, again, the gabion walls, which are fairly, comparatively to straight concrete, imagine a more cost-effective solution. So, yeah, just incorporating strategies that are more cost-effective and require less just general large-scale earth shifting. The theory, the wider that buffer is between each terrace, the more natural that potentially become, right? The more of a, Exactly. looking along our highways, there's not much retaining walls. Exactly. In theory, there's a ton of tangle, right? Yes. So you might be able, the trade-off there might be going more natural and wider buffers with the actual landscape, but you trade off space. Yeah, and I mean, again, we're working with kind of the south boundary here. I don't know how mobile that is. I mean, if there's opportunities to kind of shift it out a bit more, if it's just, natural things, then that can also be part of the plan as well. We recently had a project in Benito, and part of the discussion was whether we're going to do a solid concrete wall or gabion walls. And the cost that you need to pay for the whole thing is quite similar. The difference is, in this case, since you have the municipality, you could potentially get like all the rocks from the river. So you will be saving a lot on that material, and a lot of the construction can be done locally. Like building everything involved itself is something you need to pay a company, and that then becomes very expensive. So that will be something, another consideration why gabion walls will be, aside from the aesthetic point of view, where you can have things run and other things there. Gabion walls like what, they're both big. Correct. One potential switch I could see, maybe, is to think about swapping these two programs. Municipalities RSC and the composting center, and sliding this a little bit that way. This side of the site is very easy to handle. It terraces down quite nicely. This requires an enormous cut into the hill. So by swapping those two and putting a terracing program on the steep side, you might be able to adjust some of those topography lines. You're talking about the switching the composting for the drop-off is. But that's the drop-off, so you can use like the terraces to help manage the drop-off center, like using your container instead of mobilizing the whole thing, that's what you're saying. So I'm trying to remember the original plans. Porque lo que usted está entrando a la propiedad de primero que va a haber es maquinaria y lastre y alcantarillas y eso no se ve bonito. Yeah, it will be also the first impression people will be getting. Like the first thing as you enter the site, it will be all these blazes with all the gravel. I mean, it's not the most nicest thing that you can show if you're trying to impress people. No, and the transfer center is the part where most of the people are going to be arriving to use us, though, right? So they don't have to drive all the way to the back. They can go to the top part. So what are you talking about, material and all that other stuff? Are you talking about like a depot for the building construction? Whatever they're going to use it, I mean, who knows what they're going to use it, but. But that could be tucked away, that can be forested too, with wind ramps. So that view, at the beginning of the property, you would, conceivably the flow of traffic of the public would be coming into the way station. And the space that they would use on a day-to-day basis is really only that public drop-off space right around the building and then go back out. The heavy trucks would have to go all the way up to use because we need that big drop anyway. The transfer center and then the composting stuff is kind of tucked away there because it also needs levels, but it also needs to be downwind, it needs to be hidden away from the neighbor, all that kind of stuff. So there's an operational logic for having the public drop off where it is. But the presentation, like I was saying, let's say that first huge terrace there at the bottom could be only as a gravel depot or something like that. So they can grab it for road projects. Seems to me that could be kind of hidden away in a tree buffer or something like that. So it's not even view. It could be. I mean, I guess the main point is how much soil are you moving to solve for that. I mean, whether the municipality will have access to a different place where they can actually store those things, and that could have a different use, or like not invest so much money and like having that right at the entrance of the
park instead of that having finding a different place, perhaps. But I guess one point was the idea to have like an upcycling center in that park, Justin, is the one that was on the moon. In one of those two terraces, yeah, the proposal would have like an incubator center, for projects that seems more reasonable to me. Yeah, either one of those two is still unplanned. I mean, there could be, maybe there's an agreement with the Atlanta that the lower half of, that crazy terrain down below that we can't even build in anyway, is used for gravel depot. So it's not really a high value piece of property, a low value use, aside from aesthetics. But, yeah, those are so Another question that I've been asking in regards to it, I'm new to the area, like, you guys look at all about, because of the persistent humidity here, you guys look at all our tapping resources about the durability of pavements, because I've certainly worked around a bunch of them, even if you start with real heavy schedule 40 chain link, I've seen pavements wear out, and it doesn't happen in a month. It doesn't happen in the desert up here. Did anybody look at that? And I'm mainly asking because I've got a retention project here not too far away, and been wondering that myself. Also, you guys talk again about like we do a cast in place wall or a gate, and you guys look at all that modular precast retention options. Which being new here, I've been thinking like, do they have these here? And on the walk yesterday, I saw a bunch of Allen's Lock, Keystone, and someone's yard. Yes. I don't know how they compare cost-wise, but I was wondering about the durability question. To be honest, I don't have the answer for that. I mean, we'll need to check with the engineer what the longevity of this above pavement walls. I've seen examples like the one in Recope, going back to the same example, that has been there for quite by. I mean, I would say over 20 years at least. So I guess it even depends on what the place you're putting. In the metal you're using there. Yeah. But it will be something important to check on. Definitely. Is that? No, I just wanted to mention what I find like really interesting about this is that the name, right, is Parque Tecnológico Ambiental. Like it was always thought to be like a park environment. And I really like the use of landscape, like again, like since they were like it's managing water, right? So since the beginning, since WPI was working on how to manage the water and all this, as the treatment plant itself was really interesting. But now seeing this add-ons for me is really like important because now we see lots of building in Monteverde. The whole part of using the landscape in favor instead of fighting against it, right? The whole part of using the trees or more natural elements is really important, and this can actually be an example of that. Like, hey, this little park in the bottom with trees and walkways is also a system of land use management. And I know this is like really obvious for you guys, but if you guys notice in the area, it's not that obvious for most of us. So it's like really cool that it integrates all this and the different construction materials that you guys are talking about as well to actually like showcase them. I really enjoy it. And I just wanted to say also that you guys are talking about solar panels. That was something I was going to talk about, so thank you for adding that. But like since we're talking about those two spots over there, like in the corner, as a possibility of having this as a, how do you call it, just an added value center, we would have to see it because we know there's things with the Ministry of Health there if we're going to be talking about food or something like that. But do those have any potential for solar panels? Would be something I would be interested in as well, since it would probably require electricity. But I just wanted to say that because I think it's something that we need to talk more and more about in the building in the area, is taking into account like the different elements and using the landscape for, if we're going to be building, how do we integrate nature into what we're doing. So thanks for that. Vamos a ir cerrando con esta presentación. En general pueden notar que hay un montón de trabajo y hay otro montón de trabajo para hacer dentro del trabajo que se hizo. Dentro del fin del proyecto era, bueno, pues como Stephanie lo mencionó, conciliar muchos de los trabajos anteriores, que fue un proceso bastante extenso. Ahora hay un modelo
poco más acercado a la realidad de lo que se quiere, que todavía se puede jugar, pero todavía es parte del proceso, ¿verdad? De ir aprendiendo sobre esos sistemas y ver cómo los podemos ir acomodando a lo que sea más conveniente para las dos organizaciones y para los sistemas que se plantean tener ahí en el sitio. Muchas de las imágenes, cada uno de los trabajos que los estudiantes plantean, bueno, pues van con la idea de que puedan fortalecer la propuesta que va a ir en búsqueda de fondos, que es obviamente lo que procede, ¿verdad? En este proyecto que ya tiene un terreno. Entonces la idea es que este material o esta información pueda fortalecer aún más y pueda darles mucho más herramientas a ustedes como ASAA y Consejo Municipal para la búsqueda de fondos en la etapa posterior. Se queda con usted, como Estefano lo menciona, todo lo que es la producción de materiales, aparte del modelo ya actualizado con información y con algunos de los cambios que inclusive hemos hablado, como cambio de la línea de techos y otras cosillas ahí que hemos hablado más recientemente. Pues, just obviously the cuts in the field seem to be like the biggest focus about, you know, where the biggest consequences and trade-offs might come. So just to be clear, like basically if we were to try to make the back wall, the south wall, less drastic, the trade-off is that the whole bottom part of the property would be respectively higher. And the trade-off for that is how low we might need the wastewater treatment plant to produce the gravity bed system on the road. That's right, it's not an easy fix by economics. Yes, at the moment it does work quite well. Public drop-off and the location where they come off to sloped waste dumpsters and come back down works great. The wastewater treatment plant works great. Composting works great. What doesn't work so great is that top area. Because of the need for such a large unit. That's right. Muchas gracias. Bueno, la siguiente presentación para la mañana es con el Centro de Educación Creativa y en este caso las chicas van a estar presentando una propuesta para un comedor del cual requiere la escuela, que en este momento no cuenta con las condiciones apropiadas ni para cocina ni para comedor. Eso es lo que van a estar escuchando. ¿Listas, chicas? Good morning. My name is Bethany, and these are my partners, Emily and Faith. Today we're presenting our project, Valle Bonito, for the Creative Center. So the current kitchen at the Centro de Educación Creativa School is not functional or undergoing, leaving the space unused. Our design team was tasked with designing a new kitchen as well as some complementary programs such as bathrooms and outdoor seating areas. The intent of this project is to propose a phased design concept in order to provide the client with necessary plans to move forward with constructing these spaces. Before the COVID-19 pandemic, Creativa was a pre-K through 11 independent school with a student population of about 120 children. The school shut down at the beginning of March 2020 and remained closed for a year and a half because of the pandemic. Upon reopening, Creativa is now a pre-K through 6 school with about 60 students total, but has plans to expand its student population and grade levels within the next school year. In 2018, a tree fell on the art classroom. Thankfully, no one was injured, but the building was severely damaged. In 2019, a Sustainable Futures project developed proposals to rebuild the art classroom. However, because of the COVID-19 pandemic, Creativa's needs have shifted to now prioritize building a kitchen in this space instead. The Creativa School consists of 2 campuses.
the pre-K through 6, and the high school. Given the proximity of the project site to both campuses, the new kitchen and outdoor dining space serves as an important connection point that unites both campuses under one roof. Currently, meals served at Creativa are prepared off-campus, then delivered to the classrooms. The client has intended that this new commercial kitchen allows for meals to be prepared on campus. The client also requests that students have the ability to pick up their lunch from a serving window and be able to sit outdoors to eat. So based on our analysis of the site, having the building footprint extend off the slope to the south allows for more space underneath. Space can be used as more outdoor seating or storage. There are large portions of trees behind the existing footprint, and these trees are a combination of banana, Utite, and guava trees. Only portions of the art classroom are still remaining today, as the damage from the tree that fell on it was severe. The existing footprint of the building was considered, but ultimately, based on the capacity and programmatic demands, our design span outside of that existing footprint. The site location is at a higher elevation than other portions of the pre-K through 6 campus. There is also a view of the mountain side from the site. This offers a unique opportunity to make the view a focal point of the new building. So the sun throughout the year is almost directly overhead at noon, which is during lunchtime for the school. The prevailing winds come from the northwest. And water moves down towards the site from the north and northeast, and it travels south down. The goal of this project is to design a commercial kitchen space, 2 accessible bathrooms, and an outdoor dining space. The kitchen and dining spaces must be able to serve and accommodate 250 to 500 people, as it will be used for both school lunchtime and for events hosted by the school. The client also asked that we create a connection between the playground and the kitchen. In addition to these goals, there are higher level objectives that were important to our team to address through the design. The first being an importance on views. The second being to create a community space that unites both campuses and serves as a focal point for the school. And the third is to design a building with natural light and ventilation. And the final one being to design a building whose materiality reflects the rest of the campus and nature, but has its own identity. The ground floor plan was designed to make the view the focal point of the building. The orientation of the kitchen and bathrooms frames the view by having a narrow circulation space that opens up to a larger outdoor seating area. People are drawn through the building and onto the deck towards the view. We also added a partition wall in front of the bathrooms to keep the bathrooms and serving windows circulation separate. This also creates a space for outdoor sinks, which is important to the school. The largest space was allocated for the commercial kitchen. The kitchen has an area of 42 square meters, which is the same size of the existing art classroom footprint. The capacity of the kitchen is 11 people, and the outdoor seating area is 122 square meters with a capacity of 118 people. In phase 1, the kitchen and 2 accessible bathrooms are constructed along with the first 3 phase. There is also a retaining wall constructed underneath the building, and the septic tank and 2 cisterns are installed. A section of trees behind the building are removed to enhance the view, and the staircase connecting the kitchen and bathrooms to the playground is constructed. In phase 2, an outdoor seating space is added along with the second phase. There is an added outdoor kitchen space adjacent to the commercial kitchen. Underneath the building, a hangout space is created by installing alternative seating, like hammocks and swings. Small planting is added to those terraces. Outdoor hardscape and softscape terracing is added alongside the phase 1 staircase. Small planting is added to those terraces to revegetate the area from the phase 1 tree removal without obstructing view. The main structure of this building is heavy timber. We chose this material for both its aesthetics and its durability.
The building is supported by a column grid and a series of rafters support the roof. The material palette of the building is a combination of wood, steel, metal, and concrete. The partition walls and foundations of the walls are concrete. The cladding on the walls is a light gray tone wood to contrast the heavy timber and flooring with a dark tone wood. The school already has wood material that can be repurposed for this project. The roof is metal and a muted green color. The railings are steel and the stools are both steel and wood. The intent behind the material palette was to give the building its own identity so that it stands out from the focal point it stands out as a focal point for the campus and is a space that encourages students to gather and to celebrate nature and the surrounding beauty. So in order to appreciate the view from the outdoor seating area, there is a group of trees that is removed. This allows for a view not only down to the playground, but also out to the mountain. Rainwater moves down the slopes of the roof and then is directed through a gutter down below the building. Once the water has gone into the gutter, it is directed down below and then into two cisterns, one on each side. The water collected in these cisterns can be reused in two ways. If a pump is installed, the water can be used in the accessible bathrooms, or the water can be used in the buildings downhill from the site through a gravity-fed system. The outdoor kitchen space is located adjacent to the commercial kitchen to allow for communication between the two. There is a serving window to pass food and cooking equipment through. The outdoor kitchen consists of a grilled sink and ample counter space. It is covered by the roof overhang, but is open air circulation. This view also shows the building as you approach it from the pre-K campus. For lunchtime or an event, this space transforms into a hub for the campus. Underneath the building, there is a covered hangout space with cameras and swings, creating another gathering space. This space adds another element to the design because it offers students a place that is engaging and exciting to be in. There is a staircase that connects the building to the playground. And in addition, there is outdoor terracing that's a mix of hardscape and softscape to offer more spaces for seating, gathering, and play. To add color and vibrancy to the terracing, native planting and shrubs are added along the sides. Then to add vibrancy to the building and eating spaces, a series of murals and artwork is added. Alongside the back of the bathroom wall, pictured in this elevation, is just one example. There is also an intention to have artwork on the bathroom partition wall, the main serving window wall, as well as along the back side of the kitchen. The artwork is what brings life to the space and adds vibrancy to the outdoor seating area. The artwork engages the students, and there's also an opportunity to have students help create the artwork for the space. The roof is lifted off the building to allow for light and ventilation. The space between the kitchen and bathrooms allows for the most wind circulation. The roof shields the spaces from the sun, but has a series of specifically spaced skylights. The kitchen has no skylights as it would overheat the space, while bathrooms have them to keep the space dry. The hangout space under the building is shaded and protected from the wind. In order to design the programming of the kitchen, we first decided the amount and location of serving windows. There are 3 serving windows. One for lunch, another for events, and the third for the outdoor kitchen. Next, we analyzed the spatial needs for each appliance and where programmatically they fit best. The sink is near the serving window to allow for easy dish return. The stove is along the same wall as the sink, and the freezer is along the pantry wall, and the chest freezer is along the back side. In the kitchen space, it was important to us to use materials that were easy to clean. The space is tiled along both the floors and the walls. The countertops are granite, and there are 2 metal tables for prep space in the middle. The view from the outdoor seating area is a focal point of the design. It creates a connection to the playground, but also to the natural environment
environment around the campus. Framing the view and having seating along the deck railings, looking out at the view enhances the experience of the space and makes it a key gathering space for the campus. The outdoor seating area feels inviting and welcoming. Art brings color to the space, and the students sit around by friends and look at an incredible view. From the kitchen, the cooks can see the mountains and the children enjoying the meal they prepared. There are future opportunities for more storage and seating the school may need. Underneath the building is large enough to construct an additional storage space, while still having the hangout space underneath. As for seating, alongside the east side of the building, uncovered outdoor seating can be added. There are also spaces along the terracing to add tables for another seating area. Working on this project has challenged us as designers to work together to create a community space that will shape the experiences of the creative student body for years to come. It's been a privilege to work with the client to bring their visions to life. Thank you. You stay there. Tenemos un espacio para preguntas o comentarios. Burn. I love it. I'm going to be a Creativa parent starting next month, so thank you. And it's a wonderful resource in our community. I wonder about refuse, like deter waste management here. So we're going to have this wonderful environmental technological park, and maybe all of the compost will just go there. What are the plans for on-site composting? I see a lot of educational value to incorporating that. And also with rainwater, because Aníbal has been very involved in some rainwater management work on the campus, and I don't know if the site of the existing biogarden surface building, if that was taken into consideration. And I also see potential to have incorporate some food production into design here, especially vertically, like the topsy-turvy tomatoes, that sort of thing. But that's down the road, I can get involved in that as a parent. So yeah, that's my main question about the management of refuse coming out of here and what should be considerations for that. Yeah, so as first for the waste management, the school expressed to us that they do have waste management programs that would be easily incorporated here because it's more about what you do with the waste after it's put into like containers. So there's definitely opportunities for that. The next one, Rainwater and the biogarden. That can also work to service the buildings. That would require more analysis on exactly what that connection would be, but we did put the cisterns there in places that it did have an element and an education opportunity for water. And then as far as vertical gardens, that's definitely a possibility since there's many columns throughout the space, and that would also just add like planting inside the view as you're looking out. It would be a really cool concept. And they should definitely include that, so make sure to tell them. Thank you. Yeah. My name is Emily, and I'm the director of Creativa, so thank you for all of your work on this. This is really beautiful. So I just have a couple of comments. One being the opportunity to have a place for us to gather as a community, a school community, and also open up the space to the broader community is really at the heart of the mission of the school. So thank you for your thoughtful design in those areas. I would also say that while access to food on campus is a question of convenience for many of our families, having access to affordable and healthy food at school for some of our students is also an issue of equity. So I think you've done a beautiful job of really being thoughtful about who we are as a community, and I just want to say thank you for all of your work and your intentionality around this. One other quick comment too. I commend you for considering the cook's point of view, quite literally in the design. That's a beautiful touch. So I have a question. You were talking about one of my kids just graduated from Creativa, so I'm well aware of the campus and the view. It's pretty stunning, and it's sort of
easy to access from what we're seeing here. You started out by like sort of making observations about how this is a real, like literally a connecting point between the two campuses. There's a lot of traffic sort of looking at the elevation over one shoulder or the other, depending on which direction you're moving as you pass by, whether you're stopping there or just going by. And I wonder if you guys gave any thought to how you might line up some fenestration or doorways, probably not like glazing there, but so that as you go by, you can see all the way through and see the view past. So our door does look. See here, you can see the road kind of goes along here, so you come down from the high school this way, and you can see down over here, and if you come from the rest of the campus, you can see it up the other way. So we do have. And then you can see the outdoor kitchen when you're coming this way from the younger kids campus. And then you can see it through the kitchen too as you're passing it. And then the bathrooms, obviously you cannot. Yes. I have a question about the whole aspect of community, but I really like opening it up to the community. Thinking of the space where like the birthday parties on weekends or whatever as well. But also, I understand that you say that there's like a playground that you can see from the view, like thinking maybe having like outside concerts or some kind of cultural activity like that, that we can take advantage of this building as a viewpoint towards that. So then that's awesome. Yeah. Oh, your render's coming in. Yeah, so that's definitely a possibility because you can't see the playground, but there's all this hardscape and softscape terracing that leads all the way down to the playground, which is a really neat element, like for concerts or outdoors event, because they're comfortable to sit on. You can put chairs and tables out there, and it creates the communication between the two programs. So you can have an outdoor event, kids can be playing on the playground, and then have a space for meals to be provided during that. So it would be a really cool programmatic element for the campus. Bueno, primero que está precioso, tengo 18 años de trabajar con la escuela, desde que mi hija tenía 4 años, y eso sería un sueño, porque normalmente los niños comen donde caigan, ¿verdad? En cualquier parte. Lidiando con los pisotes cuando le quitan la mochila y se van, ¿verdad? Con la comida. Entonces, ese centro me parece precioso. No sé si entendí bien si toda la estructura estaban hablando en madera, pero considero que sería bueno, por lo menos lo que es la estructura principal, que sea hierro, que sea pintarlo como que parezca madera, siempre mezclar, por supuesto, madera, que lo hace acogedor, como dijeron ellos, pero seguimos, hay que pensar primero que ahí todavía hay muchos árboles más, ¿verdad?, que pueden caer en el sitio, y también un tema de mantenimiento, porque la escuela en su mayoría es madera, y hay algunas que están súper deterioradas, o el mantenimiento es mucho más costoso que utilizar materiales como esos un poquito más resistentes, ¿verdad? Pero en general sería como un sueño poder tener un espacio así en la escuela que tantísimos años ha estado ahí. On this place in China, over 18 years working at the school, so seeing something like this will be a dream come true. Having the kids, having to sit around, like if the sun is stealing the food for the kids and so forth. One aspect she feels important to consider is in terms of materials. She's wondering if she understood well, but if the whole structure itself is built out of wood, there might be a consideration in terms of the maintenance. They will be flat. So perhaps an option for that it will be working with metal, so that they can simulate wood. You can paint it, you can do a different job with it so that it looks like, but you minimize the cost of maintenance, which is pretty high at the school already for many of the buildings that are built out of wood. Obviously, mixing, having wood always is nice. It's like an aesthetic element to the design itself, but not everything itself. So that was kind of the question slash comment. So, our material, we do have the bottom half of the walls as concrete,
to help with maintenance. So like if water comes through, it's less likely to cause problems. But yeah, steel would be a good idea. Or at least exterior spaces. Yeah, to replicate the feel without having the maintenance demands of the material. It's definitely an option for the school. So one last thing about wind. You guys have it here in the windy season, and it tends to come with water. And when it comes to shifts its direction, and what a lot of buildings here have the issue is that they plan on one season and then the other season it just gets soaked. So like one strategy to think of just in the future, or just like as an academic observation, is to have like panels that can be put or taken out in different moments or things that can open and close, because it's like 2 months a year, 3 months a year that we get water from a different direction. I know this because that's the issue of my house right now. So talking from experience is just that, like wind's nice, ventilation good, but it usually comes with water. Como pueden notar, este proyecto es uno de los tantos proyectos, en este caso va a la escuela, va en etapas, y la idea es que la escuela lo pueda utilizar como una herramienta para recaudación de fondos, que es justamente lo que ellos quieren dar como siguiente etapa para ese proyecto. Entonces, en el diseño, una de las consideraciones fue que fuera en etapas, de tal forma que pudieran arrancar con lo principal, como el comedor y los baños, y poco a poco ir agregando los otros elementos en base a los recursos que puedan ir captando como tal. Nuevamente, ustedes van a recibir una copia de la presentación y el reporte final que puedan utilizar como insumo para su escuela. Vamos a continuar con otros, estamos un poquillo atrás en el ejemplo. Gracias. Thank you. El siguiente proyecto es el caso de la escuela Rafael Arguedas, la escuela Cerro Plano, como la conocemos. Para ellos fue una solicitud de parte de la dirección para trabajar un tema propiamente de bodega, y se amplió un poco porque hay muchas necesidades. Para nadie es un secreto, pero todo lo que son escuelas o centros de educación pública en el país están muy descuidados, y bueno, hay una serie de necesidades. Entonces tratamos de apagar una y aparecieron más de un incendio en esta escuela, pero los dejo para que les puedan presentar un poco más de lo que trabajamos. Gracias. Hola, voy a hablar español, entonces perdóname si no puedo decir las palabras muy bien, pero voy a tratar de mejor. Entonces yo me llamo Ana y sí, nosotros estamos trabajando con la escuela de Rafael en Cerro Plano y enfocamos en los baños y la bodega. Entonces, la escuela de Rafael busca crear más espacio para su bodega y crear un baño accesible dentro de su escuela, pero después de observar la escuela, veamos que hay más en que lo podemos ayudar. El objetivo de este proyecto se incluyó a uno que permita más flexibilidad y seguridad a la escuela de Rafael a crear estos cambios y pasos. Entonces, ahora mismo esta es la escuela. Aquí está el camino y aquí está el baño, y esto es uno de los 3 accesos que puedes ir a la bodega que está aquí atrás. Aquí es esa bodega que nosotros nos enfocamos. Ahora mismo hay materiales ahí adentro y también está un poquito roto ahora mismo. The map highlights the area in which students and staff come from to attend the school. Doing so helps us understand the scope and amount of students and staff that attend. We found that there are 60 students and 10 staff members that attend the school. The other students are distributed into the CPI Spanish School found here, and the Centro Educativo Adventista de Monteverde School found there. We found that there are no issues with the number of bathrooms, but we have found that the community garden found here is currently ineffective to the school and can be better utilized as a parking space rather than the current parking space found next to the preschool. Entonces, este diagrama
muestra la cantidad de espacio que no está utilizando en el baño y qué programas están utilizados en esta área. Entonces, en el rojo es toda la área que ahora mismo no está usado y también hay unos como lugares que están en esta área. Entonces, ahora mismo sí están los baños, hay 3 baños y también hay lugares para bodega y también hay para la basura y para lavar las manos. En este diagrama, aquí muestra los baños y como pueden ver, hay bombillas y no hay ventanas para luz y ventilación ahora mismo. Agregar ventanas operables puede ayudar a reducir el costo de energía de la escuela, al mismo tiempo crear un baño que es más activo. Y aquí también muestra el baño accesible y cuánto espacio puede ocupar ese baño. Entonces aquí está el baño accesible y pues aquí muestra como qué grande está en el espacio que está ahí. Después hicimos un estudio de la bodega de la escuela. La línea roja de que está discontinuada sirve para mostrar los 3 puntos de acceso. Entonces hay un punto que aquí, que es lo que viste que era ese como lugar que era bien chiquito. Y después tiene que ir alrededor. Entonces aquí es la aula de pre-kinder. Entonces tiene que ir alrededor de ese edificio para entrar aquí. Y después la otra opción es ir alrededor de toda la escuela, atrás de la escuela para accesar ese que es. Con esto hicimos un estudio del sol. En este diagrama podemos ver que la bodega recibe la mayor cantidad de luz solar. También podemos resolver el problema de los baños oscuros, al mismo tiempo solucionar el problema de la ventilación con el viento predominante. Entonces aquí están los vientos predominantes. Este ayudaría a ahorrar energía en el edificio y al mismo tiempo cuidar la humedad, que no sea un problema en el espacio de la bodega. También hicimos un estudio del techo que tienen ahora mismo y una cosa que notamos es que hay una área que acumula mucha agua y eso es un espacio muy importante porque aquí es donde acumula la agua y ahí es donde están los baños. Entonces, es un problema para si tienes que caminar y también cuando yo fui a ver con las maestras, yo aprendí que por un tiempo usaron ese lugar para como una clase, pero ahora temporal. Y los estudiantes se mojaron porque ahí salía agua. Entonces, para el medio término hicimos 3 opciones para presentar a nuestros clientes. La opción 1 era un plan simple que no era con divulgación y era una extensión de paredes para crear una bodega más grande. La opción 2 era más cambiando la programa en el espacio, entonces movimos los baños y las estaciones de manos en lugares que son un poquito más convenientes para tener la luz. Y en opción 3 era completamente dimulación de la bodega y las paredes para crear más baños en el espacio y una bodega más grande. Y hablando con los maestros, con los clientes, es completamente... hemos llegado a la conclusión que de la dimulación de los baños y de la bodega a cual puede ser beneficio y permite un mejor sistema que tenga en cuenta de circulación, ventilación y iluminación en el área. Entonces aquí está nuestra propuesta final. Con la información que hemos recopilado,
Es completamente posible crear baños accesibles con un gran bodega donde pueden poner libros, instrumentos, papeles, materiales, productos de limpieza y muchas más cosas. También trabajamos con un master plan con bases de cómo la escuela podría hacer pequeños cambios para crear una escuela más segura para los estudiantes y los maestros. Within the bathroom area, there are 3 normal bathrooms found here and 1 accessible bathroom found here. They have an area of 1.5 meters squared and an area of 6 meters squared respectively. The storage is divided into 4 separate areas, the janitor's closet, and then types of storage based on how often it is accessed. The open storage has an area of 12.5 meters squared. The storage found in the back has an area of 13 meters squared. The enclosed storage has an area of 9.5 meters squared, and the janitor's closet has an area of 3 meters squared. We have accounted for adding a play area between the storage room and the preschool that has an area of about 35 meters squared. The area of the whole bathroom is 28 meters squared, approximately, and the area of the full storage is about 42 meters squared. The storage expands out roughly 8 meters from the classroom. Entonces aquí es un nuevo techo que está dividido entre el baño y el espacio de la bodega. El techo del baño está un poquito más alto que la bodega. Aquí está el baño, que está un poquito más alto que la bodega. Entonces esto es para permitir la ventilación que entre en los necesarios en el baño. La ventilación en la bodega también será importante, especialmente durante el tiempo de lluvia, para mantener los artículos secos. Las ventanas dentro de la bodega y los baños estarán operativas para permitir opciones de flexibilidad cuando el viento provenga de diferentes direcciones. Con esto, este techo también ayuda con la iluminación natural del baño y en los espacios de la bodega. Las ventanas te traen iluminación directa y indirecta en los espacios. Entonces, con este techo también hicimos un estudio y hay unos lugares que están despejados y en esas áreas es para permitir la luz que entre en el baño y en la bodega. Esto trae la cantidad de iluminación artificial necesaria y al mismo tiempo utilizar el sol para mantener los artículos secos. El techo sobre el baño regresa el agua a la cisterna que está ahí. Entonces aquí está como un círculo y ahí es donde baja la lluvia de este techo y lo trae a como un deck. Gracias. Y después con este techo trae el agua a un jardín que estamos propuestando aquí, pero también hay un sistema para si llueve muchísimo y no lo puede absorber. Y aquí es una foto que muestra cómo está trabajando ese techo y cómo ese jardín puede ayudar en esa área con la lluvia. With the construction of the bathroom and the storage, circulation has been optimized to minimize hindrances and obstructions and allow for more fluid ambulation of children and staff. The children are marked by the green dashed arrows and the staff are marked by the red dashed arrows. Generally, it is said that they don't want children entering the storage unless it is with supervision. The 3 types of storage are divided by how often they are accessed. Within this section, we see that as you enter the storage room, you find yourself by the daily storage, and the monthly storage is behind another wall. Items that are accessed daily should be easily accessible. Items that are accessed monthly may need more security, as they may include files and are therefore placed within the enclosed storage.
Finally, storage access nearly can be placed in the back and has the option to be farther out of reach. However, we have placed double doors, as seen here, to allow for easier access of transportation of items and people. In this rendering, we are given a perspective view of the storage space from the entrance. As you look to the back, you will notice a lack of windows at the top. This is to allow for the roof to be placed at a reasonable height. However, we have introduced the skylight by introducing the transparent material, and the yearly storage is found in the back as well, behind the walkway that's here, to allow for better circulation. The placement of the shelves is determined by the structural grid as well. Where the shelves meet the columns, such as here, there will be a metal connection to the shelves to allow for a stable and rigid connection, which will allow people to get the option to climb the shelves to reach objects that are at the top. The proposed plan of Escuela Rafael involves demolition of the current bathroom storage, as indicated by the red dashed lines. The new plan follows a structural grid determined by the use and size of the SIP panels, and the following 7 images will show a general process involved in the demolition and recreation of the new bathroom storage. So over here we have a slab on grade. This is because of the existence of the septic tank found right here. However, with the slab on grade, it does not interfere with the access of the septic tank and still allows for a stable foundation for the columns to be placed. And then follow that by the columns or the walls, the beams, and finally the roof. It may be necessary to give protection to the roof by applying to the walls by applying plaster, which will also make the walls flush. Between these panels are C channels that allow for a stable connection. And the beams will then distribute the weight evenly to the columns, which will help lift the roof. The windows are found in the bathroom and storage will be operable and are held by a wooden frame. Entonces, con los materiales del techo, estamos pensando en usar, como se dice, láminas de metal colgado, y también introducir lugares como para mostrar la luz, donde mostramos anterior. En estamos pensando en usar cerámica o porcelana, y estaba pensando que los estudiantes podían tomar un poquito de tiempo para pintarlos, para que los estudiantes puedan como sentirse más conectados a la escuela, muy similares como lo que hicieron en la escuela Amigos, que está ahí. Aquí vamos a estar mirando a esta pared que es de la bodega, y esta pared en la bodega también estamos pensando de usar concreto para crear más división visual entre el baño. Y aquí puedes ver que las partes metálicas de la bodega y el baño, como las columnas, las texturas y las manijas de la puerta, pueden ser azul o cualquier pintura que debería ayudar con evitar contra colisión y permitir que dure mucho más. Las puertas, las estancias y los marcos de las ventanas pueden estar hechos de madera para aportar textura al espacio. Entonces aquí voy a hablar de los otros fases que puedes hacer después de la baño y después de la bodega. Entonces, aquí es el primer paso, que es trabajar con el baño accesible. Pues es agrandar la bodega.
La tercera opción es también agregar una cerca y terminarlo que está atrás para que estudiantes puedan ir atrás del edificio y ahí pueden tener más espacio para jugar afuera. Y también mover el estacionamiento al jardín comunal que está alrededor para tener ese espacio más para los niños. Y también hay un jardín aquí que también pueden utilizar más para los estudiantes. El quinto es para hacer un poquito más techos para que los niños puedan jugar durante el tiempo ahora mismo que está lloviendo todos los días, entonces así tienen más lugares. Gracias. Vamos, preguntas. Ya. Buenos días a todos. En nombre del director, le una disculpa porque ella está capacitada, no pudo estar el día de hoy, no veo a nadie de la Junta tampoco. De mi parte, agradecerles tanto al programa Futuros Sostenibles como a los compañeros los muchachos que estuvieron ahí presentes tantos días, viendo a ver cómo podían colaborar con una escuela pública, como bien lo dice Lía, escuelas que se han ido creando de a poquitos, que todavía tienen como eso de que espacios que tienen como 50 años, y esos espacios ahí que les van analizando y se va creando de una manera bastante desordenada, diría yo, sin planificación. Pero eso es una realidad que se vive en muchísimas de las escuelas públicas en nuestro país. Sin recursos, lo que pueden hacer muchas veces las juntas de educación, y eso en realidad pone en una situación muy difícil tanto al personal docente como principalmente a los estudiantes de poder tener un espacio adecuado, un espacio digno, un espacio seguro. La necesidad es músico, por ejemplo, el tema de una bodega donde poder de manera ordenada ubicar todo lo que se tiene en la institución y no tenerlo inclusive en las aulas, muchas veces. Esa propuesta que se plantea, pues, me alegra muchísimo porque se contempló un espacio más para los estudiantes, un espacio más para que ellos puedan compartir y pensado que eso permite en estos tiempos de invierno que son muy cercanos a Monteverde, pues que ellos tengan espacios para poder disfrutar de manera segura. Ojalá, yo esperaría que de verdad la Junta de Educación y la Dirección tomen esto y lo busquen la forma, nosotros lógicamente los docentes, de qué manera damos solución a una problemática y mejoramos muchísimo más la institución. Agradecerles porque no solamente se limitaron al tema de la bodega de baño, sino que también buscaron otras opciones para poder mejorar más la institución y darle un mejor servicio a nuestros niños y niñas que son realmente merecen esos espacios. Muchísimas gracias, de verdad. Summarizing the way that you're saying, it's just expressing their gratitude for the Sustainable Futures course, and for the two of you have been involved with the project throughout this whole summer. Not only thinking about the necessities, the immediate necessities, but overall the needs of the school, needs that are not only limited to this school, but to many other schools in the country, where we are suffering a lack of space, or that the spaces are not appropriate, or they are in very bad shape in general. So now it's up to them to start looking for the funding to actually start implementing these solutions of the proposals you have come up with. Sí, nos explicaba don Beto, el presidente de la Junta, lo tuve, que es una situación incómoda, digamos, porque para una escuela pública, en este caso, el Ministerio de Salud manda órdenes de cierre por cuestiones propias que no cumplen, pero pues la Junta como ente o órgano oficial de la escuela tiene que hacerle frente a eso, pero sin recursos.
Y entonces dice que es muy fácil mandar orden de cierre, ¿verdad? Pero ¿cómo le hago yo para resolver una situación? Y no tengo plata, y el Estado no lo da. Entonces los pone en jaque. Te digo que he hecho para este proyecto. Y dice, bueno, ya tenemos algo de plata, dice, tenemos como 4 millones. Y yo, eso yo creo que va a ser el inicio, pero vamos a ver cómo sale. Son situaciones muy críticas. Ojalá que esta administración haga algo al respecto, pero tiene que haber mucho más como concordancia entre los diferentes ministerios del Estado. No se puede jalar las riendas y soltar al otro lado, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de la escuela. Vamos a tomar un receso de 10 minutos, vamos a ir por café y regresamos. En la segunda parte de las presentaciones vamos a iniciar con el tema de transporte colectivo. Posteriormente a eso vamos a ver el tema del bulevar en el centro de Santa Elena y de último vamos a ver una presentación de del trabajo que se hizo en el parque de Valle Bonito. Gracias. A él se aplaudió. No, destroy it. I'm assuming I'll tell you did you think about, because I've heard your partner as well, that's because it's very successful. They have a finite life, it's trying to replace that successful.
del 10% verdes en el país. Entonces, obviamente, después nada más que nosotros lo que podemos hacer es llevar todos los verdes adelante como una cuesta de que de todos modos a nosotros como verdes eso nos funciona porque esos verdes son los que repartimos en la pandemia. Entonces, nada más como para que piensen sus diferencias, de manera que el 10% no le afecte a ustedes como, o sea, su trabajo, digamos, y el valor de su trabajo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque eso sí es como una regla que no podemos romper, porque necesitamos que todas las personas que vengan, incluso hemos tenido personas invitadas que no hacen, ¿verdad? Entonces, nada más para que lo piensen. Y sí, nada más, díganme si usted necesita algo, nosotros no tenemos muchos recursos, pero podemos comprar cosas, un poco como papel, y algo que se va a hacer, ¿verdad? También se me pueden dar y el tema del proyecto que va a hacer, entonces, para hacer un plan y también poder como promocionar sí, aquí no quiero ver no sé si ustedes quieren llegar como a las 7, tal vez, si les parece. Como para yo trabajar con Pablo hace 2 horas y después a las 7 podemos tal vez cenar. La idea de mucho como comida y eso es muy difícil. Entonces, de repente podemos quitar algo, si quieren llevar algo, probablemente no va a pasar ahí, pero vamos a abajo, no importa. Entonces, si les parece como a las 7, yo le puedo decir a Pablo eso, como que trabajemos así bien corrido de 5 a 7 y luego nos vemos. Entonces, si quieren llegar, pues. Sí, okay. Las clases y pero es un tema
your name? Anna. Can you tell if anybody's watching? Can you tell if anyone is watching? Yeah, we have like 10 people It's at not bad. some point, which is really good. Our lives are not that good. Good. Yes, we have 7 people. Great. I told our study products, right? They were super excited that they were going to flip in and out. Yeah, thing is the slides are not showing because it's too bright, but the audio is good, so I hope everyone is understanding. It's good. It's going to be a hard thing to watch. Mm-hmm. 10 people watching that one. Yeah? I'm not ready to there. Since he posted something to the group. Like, go, Creativa! Bueno, no tienen, ver quiénes están conectados. No, si no escriben en el chat, no. Okay. We gotta start. Yep, you do. I'm ready. How long did you spend here? Me? The whole. Oh, the programs.
No, but right now, this year. Oh, sorry, this is our ninth event. Wow, it seems like a lot. Especially with such a small. Listen, you put in the effort as good as for the second half as good as the first half. That was as good as it gets. I don't know anything about architecture, so I was looking at the graphics, but it was These guys they're fairly high level students. Bueno, pero. And of course, my God, so it's fine. Esta es la final, ¿no? Este muchacho está apagado. No, pero él es. No, sí, exacto, yo pondría el otro, este otro para Entonces sería Vargas. Ay, es que yo no sé, esos nombres son tan raros que yo no quiero recordar pero Gaby está pensando en la casilla. Oh, right. Sí. No creo. Sí. Adiós. ¿Sabes el enemigo? ¿Quién sabe? Claro. Está trabajando en eso. Sí, ya trabajando. Ya tengo todo. No, lo que te dije ayer. Ya que yo y lo que no puede Vamos a arrancar esta segunda parte. Les comentaba anteriormente los tres proyectos o las tres presentaciones que vamos a ver a continuación tienen que ver tal vez como proyectos un poco más a gran escala, algo parecido un poco a lo que vimos con el tema del Parque Tecnológico. El que sigue tiene que ver con, en un momento, inclusive nosotros lo estuvimos llamando paradas de buses, y realmente sé que el concepto es un poco más amplio que una parada de bus. Son puntos de encuentro para el transporte colectivo. Les comento un poco sobre esta iniciativa también, porque son oportunidades bonitas a nivel de comunidad para enterarse de qué está ocurriendo, qué está pasando. Con Clima, que es una de las comisiones de la municipalidad, ha estado trabajando por varios años ya en múltiples temas. Uno de ellos tiene que ver con el tema de movilidad colectiva.
No hablemos de transporte público, pensemos más en cómo movilizarnos de un lugar a otro de manera un poco más eficiente y sin necesidad de un carro privado. Esto por múltiples razones, una de ellas por razones muy obvias, el tema de cambio climático que nos está afectando tanto, tratar de disminuir las emisiones que se producen a través de carros. Y otra, también por una necesidad que hay a nivel local. Si uno vive aquí en Monteverde y quiere ir a Santa Elena, no hay tantas opciones de transporte que le permitan de manera eficiente y barata movilizarse de un lugar a otro. Entonces, Clima ha estado trabajando fuertemente en eso. Se hizo un estudio de factibilidad para analizar las posibilidades de tener un sistema público de transporte, y los resultados de ese estudio de factibilidad dieron negativo. Monteverde, para montar un sistema de transporte público como podría imaginarse ustedes en el centro de Heredia o en San José, no hay suficiente cantidad de personas en los barrios que tenemos o a nivel general para que sea factible. No haría económicamente, eso no es factible. Entonces se analizaron otras opciones y fue ahí cuando se inició como todo un trabajo de conversación con múltiples sectores, dentro de ellos el sector del gremio de taxis y las empresas de turoperadores a nivel local, con el objetivo de ver cómo se podrían involucrar estos dos sectores para suplir la demanda de transporte que existe a nivel local. Entonces, desde que esto inició, ha ido tomando cada vez más cuerpo. Recientemente y muy pronto va a estar acompañándonos Felicia Vaca, fue contratada para darle seguimiento a esta propuesta de transporte colectivo, y ya se han tenido algunas conversaciones y reuniones con varias empresas del sector privado, entre ellas algunas de las más grandes que ustedes reconocerán, Cefatura, Skywalk y Aventura, con la posibilidad de analizar cómo estas minibuses que transportan turistas de un lado a otro puedan transportar gente local también y hacerlo de manera eficiente. Entonces tendríamos un transporte colectivo de transporte que pueda ser intercambiado tanto entre turistas y locales y que permita de manera eficiente movilizar a la gente de todo lado del pueblo. Hay algunas consideraciones. Dentro de esas consideraciones para poder utilizar este tipo de transporte colectivo es que un transporte privado de ese tipo no puede recoger gente sobre la calle. Eso es único y exclusivo para taxis y transporte o buses públicos. Entonces, el reto que fue asumido, o el reto que nos fue presentado, es cómo diseñar paradas para transporte colectivo en espacios privados, porque no puede estar sobre ruta pública, caso contrario tendríamos problemas por temas de cómo se rige el marco normativo en Costa Rica. Eso es como para darles un poco de contexto de lo que es este proyecto y de dónde venimos. I was just summarizing a lot of the history in terms of Clima, in terms of shared transportation and how that plays a role, and the role or the task that was assigned to us in how to design these hubs, these transfer places in private land for collective transportation. So that being said, I'll let you take it on. Buenos días, me llamo Nicolás y mis compañeros, estos compañeros. Me llamo Vanessa. Me llamo Ethan. We've been working with Clima in order to design a collective rideshare network, which they've temporarily named Transporte Colectivo. And then a little bit about our client, Clima. Clima has been studying emissions within the Monteverde district with a focus on transportation emissions. And then some previous / existing projects that they've been working on are Visionarios de Monteverde, which encourages alternative modes of transportation, such as walking, biking, or collective transport. As well as Ruta Electrica, which installs charging stations for electric vehicles within the district. And to get into the charge that Clima has given us is to develop a rideshare network, a collective rideshare network for the Monteverde region. So right now, about half the vehicles that go up and down within the region are half empty, that are both private and public.
So Core Clima's goal is to fill vehicles using a collective rideshare network to reduce greenhouse emissions, improve mobility while providing more travel options, and serving the EV community. And then really quick to look at our design needs for later consideration is shelter, wayfinding, seating, and interaction. Our four main components for our shelters or hubs. So Core Clima has given us 18 sites to begin with for their Reserva Prototipo. Our team elected to study 5 of these in detail. So, we believe that the 5 that we chose are the best because they are accessible to most people and businesses, having enough room to pull off for a shelter, and none of them have extreme conditions. So our final 5 that we've chosen to study in detail are the parking lot for the Monteverde Climate Productores Monteverde right next door, and then 2 sites at Hotel de Montaña and Los Pinos, the back lot for the Centro Comercial in Santa Elena, and Restaurante Bon Appetit. So we looked at existing bus stops in order to learn from them and kind of understand what works and doesn't work. So El Establo, this existing bus stop, is a bit too shallow. As you can see, you can still get the water line. Monteverde Central, this one, you can't quite see from the street, but it shows public art. Productores Monteverde, it has good security from the weather, but it doesn't fit a lot of people. And then the Selena Monteverde, which is this one. There's really no security from the weather, you can still get wet. Also doesn't fit many. But what we learned from both is it's a perfect opportunity for advertising. Well, we then looked at the existing proposal for public bus stops in Monteverde to see what we could learn from it. There's a lot of space given to maps. It's too narrow and doesn't fit a lot of people, only 9. How do we define shelter? A public space on private land that creates a sense of common community while waiting for transportation. And this brings us into our 6 design needs that we've expanded upon since beginning. First being shelter, a modular system consisting of 2-meter by 2-meter bays that can be expandable and upgradable over time. Spaces, surfaces for wayfinding and advertising. Seating, which creates interaction with other people. Designing for different terrain types that are common within the region. A flat, the terrain is flat, parallel to the road, or is at an incline, perpendicular to the road, going up or down. And finally, marketable. The initial idea is to make these hubs marketable for landowners. Next was our material study. We started to look at local materials, decided to use local materials to kind of keep within the same language within the local areas. We decided to use a metal structure as well as a metal corrugated roof. And as our generic structure came together, we decided that one bay will house solely charging stations for electric bikes or electric scooters. And then
The other bays would be dedicated purely to seating and interaction with each other. So next we started looking at specific site analyses and doing design work for each specific site. This is the parking lot for Parque Reserva. On the top left corner, there's a water diagram or slope diagram. The arrows point downwards towards the slope. The parking lot and where we're putting the site is flat. So for the traffic flow, what we've noticed is there's two options for shuttles to move around the parking lot when they're going and get out, picking up people. The first one is doing a full loop around. That's normally when it's busy. And when it's not so busy, they can just do a loop and be out. The bigger shuttles, with buses, have to do like a 3-point turn. And right next in red is the existing stop where people can wait. And when there's no one to pick up, the buses normally park right next to it. So this gives an opportunity to expand and create a shelter. So we positioned the structure in this location to give space for the tourist buses and the shuttle buses still park in between, as well as not impede traffic. The programs we decided to pick for the site are a line of swings on the first bay with 2x2s, and then a semicircle seating arrangement in the back with a table, normal seating over here, and fun board games in the back right corner. And on the left, we have a sink, trash cans, QR code for the wayfinding app, free Wi-Fi, and the swings would go here and to add space and wayfinding along the walls. This is what it would look like in a rendering. Here's wayfinding in the top left, show which direction's the next stop or previous stop, and lots of ads and local art. That's something else we wanted to incorporate onto the walls. So the structure in total square meters would take up 32.39 square meters, and it takes away about like 3 existing parking spots. Our second site is Futuros Monteverde, right next door. The water flows down this way, and our site would be here. So the existing stop is in red right here. Right now, the big coach buses normally drop people off on the sidewalk right here and just keep going. They don't even pull in. So our traffic flow would most likely be like, so they can actually pull up to the shelter. They can do a 3-point turn and safely exit. To analyze like the other trucks that move around on site for the factory and the ice cream shop. This in purple is the milk truck that usually comes all the way back here. And then there's another truck that drops off products to the ice cream shop that backs down here. So we positioned our structure next to the existing structure, as this is the only available place to position it with all the truck movement on site.
These are the programs we have, standard electric vehicle charging here, big table, communal table, and the other 2 bays with the trash and sink on the outside. Add space, wayfinding. What's the next stop? What's the previous stop? In the top left. Advertising. Local art. It's really fun. The seating is blocks. Fun. So it's important to note that there is an ice cream shop at Grossovitz that is popular with tourists coming to the area. So we did put just a regular picnic table here, just to allow people to come and hang out while they're having ice cream, or the students here from the institute that go down. Because I know we've been going there constantly this summer. Our third site, which is a unique site, Hotel de Montaña en Los Pinos, actually has 2 separate locations on this one site, right across the street from each other. The water sheds down. Analyzing the traffic flow, the reason why we chose, or the better option would be doing both sides of the street, since there's an opportunity for them to. Mainly is because a lot of times the big vehicles trying to turn around, like showing these 2, they have to pull up and pull back like multiple times to make the turn, a lot of times causing traffic and could be possibly hazardous. So to deal with that, we've decided to do a site on the other side, Site 3A, Hotel de Montaña, and Site 3B, Los Pinos. What's important to note is that this site is on 2 opposite sides of the road rather than sharing the same stop. And then that's to keep the flow of traffic efficient and not to build up traffic. So on both sides, there's already an existing fence there. So for Los Pinos over here, we would have to push the fence back 1.18 meters. And it would just go right around the shelter. For the Hotel de Montaña side, we push it back a little bit further, close to 4.5 meters. In the center, we have more board games and one other communal table protected by this wall. This is the fun seating we decided to use and fun board games. You can play cards on this table. Wayfinding, local art, advertising. Very clear to see from driving past it. And for the hotel, it's a sell because it brings new customers and clients close to their hotel on the property. So for this one, we have a 4th wall in the center here, mainly because of the wind flow, provides more coverage, and it gives an opportunity for more advertising. And overall, the square meters of this is 13.65 square meters. This would be the Los Pinos site, a circular table for a 360 view of your surroundings. Circular tables here, and the hotel property would house this shelter. More ads, the QR code in the back so people can use the app, wayfinding on the top, and more art. And like the other shelters, square footage or square meters is the same.
13.65. This one we don't need, you can see it's just the 3 walls, the one flows one direction. Our fourth site is the Central Universidad de Santa Elena. It's this back lot behind their existing bus station. The slope goes slightly down, and there's a few cliffs along this edge. There's already existing parking spots for the buses over here, but to get around the whole parking lot, the big buses can't quite make the turn without chopping the curb. So we push the curb back and out more this way, so both the shuttle and coach bus can comfortably move around the parking lot. So we did position it at the back of the lot to have access to the green space right next to it, as well as it's right along the pathway and not impeding any parking spaces. We also moved back the curb to make it easier for the flow of the shuttle bus. We have some interesting seating arrangements here. We have like Tetris or funny geometry shapes. And the ping pong table. Ping pong table would be in the middle and the Tetris seating on the outside of it. So for this site, we did have to move, or we would move the curb back like 1.5 meters, and on the other side, this way, we moved it 2.3 meters. The space would take up it would take away 2 parking spots that are already there, and overall the shelter is 14.95 square meters. And our final site for recommendation to begin with is Bon Appetit. Right at like a 3-way intersection, so the traffic flow is a bit dangerous, but we'll move into that slightly later. The water flows downward towards our site this way. So on this site, we're at a 3-way intersection. It's often heavy traffic, cars moving fast, not really looking. There's no like sidewalks to walk on for pedestrians. So our best location would be putting the shelter more on this side, because we figured it would be the best spot where the bus can pull in. And from both sides, since you don't have the opportunity to put a shelter on the other side of the street. The program we have for this site is climbable seating, so like different elevations and fun shapes. And this is the downward slope that I was talking about earlier. There's also a wall there. So this one, it roughly takes up like 2 to 3 parking spots that are already there, just so the bus can safely make a turn without having to back up or have any vehicles in its way. The shelter is 13.65 square meters. And for future considerations for club upgrades, we've been considering that for FEMA or community or the private business owners or landowners that house these shelters wish to do add-ons in the future. We've been considering water collection for portable water for people walking or biking to refill up their bottles,
And then another consideration for future upgrades is solar panels to charge for the batteries for the bikes. And we come back to how we want to reiterate how we define our shelter as a public park that installs a sense of community, is flexible to the terrain, is upgradable and expandable. And we would like to thank Clima for giving us the opportunity to work with them and to really benefit the community. And we'd like to open our discussion questions. Gracias. Estamos listos para recibir cualquier pregunta, comentario. Ajá, sí. I really like it. I love the part that you guys integrated the community aspects. There's definitely, like you guys know, a lack of public spaces in the area, especially for youth and old age home. So having like games for older people is really nice because these are the two populations that also have issues mobilizing. So them having like little spaces where they can gather in their own communities is really cool. And just having like fun spaces like this, awesome. Just like a couple things that I thought of, I didn't see trash cans in any of these places, and this is something that we're also needing in the community, so adding on like different trash cans would probably be nice. Or was there? Maybe I didn't notice. There were? Yes. Yeah, the left Sorry. I stand Hold on, almost there. That. So as our generic structure, every structure has a bay for electric vehicle charging, electric bike charging. And then just outside would be a sink and trash cans. And then I guess the other thing, great, I'm glad that I was wrong. And about the bikes, I don't know if it's something to talk about, but for Lima, this would be something more like for Felicia, but it's like the idea of bike and ride. So maybe like one of these plots maybe not be for electric vehicles, like bicycles, but actual bicycles that people can like park and then ride. And the other thing that's like again for Felicia, I guess, is that these modules maybe you could have like a flag that you could turn down when you're waiting for your ride to know that there's somebody in this place who's actively looking for a ride, you know, like instead of having to be outside waving your hands, or like a little flag thing that you can pull down. And I think that's it, because you guys mentioned water and solar panels. So I think our idea was for the bike racks, for the electric bikes to double as regular bike racks as well. And that should be in how we say it. Thank you. ¿Cualquier otra pregunta, comentario? Yo después. Ya. Sí, buenos días y agradecerles por las presentaciones hasta el momento. La verdad que nos hace muy fácil la tarea, o no muy fácil, sino un poquito más fácil, por lo menos al gobierno local, en cuanto a la visualización de lo que queremos a futuro en los diferentes temas. Este en particular me parece muy interesante en dar la oportunidad al sector privado de aportar a una problemática que normalmente la ciudadanía espera que solucionen instituciones del Estado, llámese el gobierno, llámese la municipalidad, pero acá se da la oportunidad de que el sector privado haga ese aporte con la facilidad que tiene el sector privado de implementar cosas distintas y que no tiene esas trabas burocráticas que a veces nos toca a nosotros en el sector público. Entonces, realmente estoy bastante sorprendido por todo el aporte que hace el grupo de estudiantes, que hace el instituto en las diferentes áreas. Yo me siento sorprendido por esos diferentes proyectos. Y en este en particular, creo que es uno de los que más nos va a poner a pensar y a hablar a futuro, porque es algo que
que lo vivimos todos los días, de la problemática de dónde parquear, cómo movernos, cómo dejar de usar vehículos de combustión y demás. Entonces, este tipo de soluciones que ya existen y que se pueden ampliar con estos prototipos nos da un montón de esperanzas. Por lo menos desde el gobierno local, creo que nos da la oportunidad en cada momento que tengamos espacio con el sector privado, con organizaciones y demás, de decir, bueno, ¿por qué no avanzan ustedes desde ya con ese espacio para sus huéspedes, para sus clientes y simplemente para ayudar a la comunidad? Y, mira, ¿cómo lo hago? ¿No? Es que aquí hay un prototipo que nos dice al menos cuál sería la base para que usted inicie. Entonces, de verdad agradecerles, hago ese comentario de agradecimiento de parte del gobierno local por tanta ilusión que nos da y tanto aporte que nos están dando desde el instituto y la organización que están haciendo con todos estos proyectos. Summarize a little bit what Jeff was saying, we have the local government feels shocked with the amount of work you guys have come up to with all these different projects. This one in particular trying to address one of the many problematics we have to deal with town, which is transportation, and makes it a bit easier to approach a private owner with a proposal that is already set in place to tell this person, hey, come, give us a little bit of your land so that we have a proposal, we have a great design here that can help alleviate a little bit of the many, or one of the issues we have in town, which is the case of transportation. So he thanks the Monteverde Institute and Sustainable Futures Program, you guys, for the work you have been doing with this project, in particular in terms of transportation, how this will help once again to go and enforce on those people that you have been selected for sites, proposed sites, and where bus stops will be, or could be implemented. Yeah. Yo solamente tengo una consulta en relación con el espacio de Cerro Plano para estar frente a los pinos y en la montaña. Haciendo reflexión, por la escuela hay un pequeño espacio ahí que ya está, que sería gestionar y ampliar un poco. ¿Existe ya una disponibilidad por parte del hotel Montaña de ceder ese espacio? ¿Lo han pensado? Eventualmente utilizar el espacio y ampliarlo, buscar cómo ampliar un poco tanto para el espacio de tener ya la escuela como el espacio del vecino, para utilizar el espacio y fuera el caso. Voy a responder una parte de la pregunta y le voy a dar la otra parte de ellos. En relación a la primera, bueno, la segunda, más bien, si existe en ese momento de audiencia o alguna conversación previa con propietarios, no existe aún. Estos sitios casi todos fueron preseleccionados de una lista que nos ya había identificado por clima a partir de ejercicios anteriores que habían hecho, y se seleccionaron algunos de los más representativos y que tuvieran mayor impacto. Entonces de ahí surge más o menos esta lista que ellos plantearon. And the second question, I'm going to refer it to you because it's part of the work you have been doing. She's referring to the bus stop that is right next to the Cerro Plano school, and why, or if you thought about that possible location as one of the potential places, and I'll extend the question, if you didn't select it, why didn't you select that? The bus stop is right next to the Cerro Plano school, across street from the Estado. You know where existing? Well, that one's because it's on public land, is that correct? That is part of the response, and the second is right next to a curb. So if you needed to take a distance, a setback based on what the code said, you wouldn't be able to. Sí, y él dice, o sea, aparte de respuesta a eso, está en terreno público lo que sería el área donde se estaría parqueando los microbuses para poder hacerlo. Y la segunda es un tema de proximidad con respecto a la siguiente curva. La curva que está justamente sobre lo que era la Heliconia frente a la escuela Cerro Plano está muy próxima a esa parada de bus para poder hacerla. Entonces, una de las consideraciones eran radios y distancias mínimas con respecto a una curva de visibilidad, y esa sí nos queda un poco pobre en ese sentido. Felicia. I just have two questions. The main one, and I don't know what you mentioned at the beginning, is what size of bus did you end up considering for the different bus stops?
And the second question is a big general question of what main recommendation or consideration would you give Programa in taking this project forward, whether it's with all of the stops or with one of the stops? Just wondering what your reflections on how to take this forward and what would be a main challenge in doing so. And again, thank you so much for all the work you've done. I think the largest vehicle that we considered was the shuttle bus. The shuttle bus that we're mainly focusing on is 7 meters in length, and it's like 2.4 meters. And the second question? I mean, moving forward, what we've made is more of a basis, or like a general plan for you to take and like really change to each site, depending on, I would say, involving the community and what they would want to see. Design their own seating would probably be interesting. We want each of the sites to be unique, but we still want that that steel frame, like that's expendable. You can make it bigger or smaller depending on 2x2. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Entonces esto es parte, tal vez Felicia inclusive puede sacar provecho de esto, es parte de uno de los tantos temas que se tienen que analizar cuando se piensa en algún tipo de sistema colectivo de transporte. Son múltiples detalles, en la logística, cómo podría movilizarse un bus de un lado a otro, cómo hacemos para que recoja personas en cada lugar, y cómo lo hacemos para que lo haga seguro que esa persona no le va a poner un parte, ¿verdad? Por recoger a alguien sobre calle pública. Pero como bien lo menciona yo, ya teniendo unos prototipados, uno puede acercarse un poco más fácilmente a un propietario y decirle, mire, estos son los beneficios que podría tener, esto es el área que podría mínima que podemos requerir de espacio para poder construir una de estos espacios que más que una parada de bus es un espacio de integración o de comunicación. Y tenemos tan pocos espacios públicos que cualquier espacio que podamos ir obteniendo es ganancia para la comunidad. Si no tenemos ninguna otra pregunta, vamos a continuar. Thank you very much. Para darles un poco más de explicación de este proyecto en particular, el bulevar para el centro de Santa Elena no es un proyecto nuevo a nivel general. Esta no es la primera vez que este programa tampoco hace trabajos en el centro de Santa Elena. Ya en el 2002, el Futuros estuvo trabajando junto con el Consejo en aquel entonces y la Cámara de Turismo principalmente, haciendo un cambio de recirculación. Entonces lo que nosotros ahorita conocemos en un solo sentido no siempre fue así. Hubo un momento en que habían dos sentidos y para ese momento la solución, mejor solución que logramos ubicar era cambiar todo a un solo sentido. Eso fue hace bastante tiempo atrás, las cosas han cambiado desde 2002 hasta ahora, han pasado 20 años. Y como para ustedes no es un secreto, el centro de Santa Elena ha llegado a un punto casi de colapso, especialmente cuando se llega a épocas pico en diferentes partes del año. Antes decíamos que era básicamente durante diciembre o enero, cada vez se va extendiendo más y todavía ahorita estamos en agosto y aún así tenemos momentos en los que uno siente que no hay cómo ni circular, ni parquearse, ni mucho menos. Entonces, la solicitud viene por parte del Consejo, en este caso, para hacer un análisis de lo que podría significar un bulevar en el centro de Santa Elena. Este proceso ya ha tenido retroalimentación, no solamente por parte del Consejo, sino también por parte del sector privado y también por parte de Ingeniería de Tránsito a nivel regional. Entonces ya tenemos dos aportes importantes que nos han dado información para lo que ustedes van a estar viendo ahora en la siguiente presentación. Y bueno, pues les dejo para que Pablo les comente un poco más del proyecto. Bien, buenos días, yo me llamo Pablo, estoy aquí con mi compañera de y sí, nos hemos trabajado en
casi todo el bulevar central, como esta vía central aquí de Santa Elena. Y sí, la idea principal es de transformar todo este espacio que ahora está vehicular y crear más espacios para la gente, para peatones, más espacios verdes y todas las cosas bonitas que estamos a ver ahora. Pero primero necesitamos pensar un poco más al contexto regional y al tráfico que está cercano hasta el centro de Santa Elena. El centro está aquí y están estas tres las calles principales de donde llegan visitantes a Santa Elena, como la 606, aquí y aquí, y las reservas allá y allá. Y para llegar de una parte a la otra necesita siempre pasar por el centro, pero existen ya rutas alternativas, como estas en amarillo aquí, que se pueden tomar como alternativas si no se puede pasar en el centro. Y ya durante las horas con más tráfico están tal vez opciones más rápidas de pasar al centro. Y otras cosas que están aquí son los centros de emergencias, como la policía aquí, la clínica o los bomberos. Y es necesario pensar porque se llegan a esta dirección aquí. Y cuando pensamos de mantener el acceso por vehículos de emergencia, es pensar de cuál dirección llegan, ¿no? These red boxes of the Main Street. The block on the Main Street is a one-way, but the other around the Main Street is a two-way road. And this pink section is the restaurant. This is a grocery store, church, and the green things are like tourists. They also have the one public space, but they have a certain area, but they don't include the roof, so it's up to the weather. They are not using that space. And as you guys can see that most of the business is related to the tourists. Aquí están ya un poco de precedentes de como espacios públicos que por ahora están pequeños, pero están ya cerca al Boulevard Central, como esta placeta aquí, que fue construida en el 2016 y sí tiene mesas, bancas, tiene asientos afuera para los restaurantes y hasta ahora creemos que está en un espacio muy muy accesible, porque cuando casi siempre es lleno de gente y los restaurantes tienen siempre de visitantes. Y también este restaurante aquí, que es un espacio un poco más informal, pero también público. Y esta área de asiento allá, que es un poco más lejos del centro, que pero también tiene un poco de arte y de asientos afuera, que pero ahora no existe mucho sin estos tres espacios. También hemos estudiado de precedentes más programáticos, como el evento de Monteverde libre de humo, que desde 2018 hasta 4 o 5 veces. Y sí, es un evento justamente grande, donde todo el día se cierra la vía central y se transforma en un espacio público para hacer eventos como bailes tradicionales o ejercicio público, o asientos o espacios de lugar para los niños, o tiendas de comida y de todo otro. Y esto nos informa que es ya posible crear espacios públicos y, ¿por qué no?, a crearlos permanentes y no solo por un día del año. Entonces, en las presentaciones del medio de programa hemos presentado 3 fases de cómo llegar a la selección total de la vía. Y se comienza con la primera fase, que es más rápida y más... las intervenciones son pequeñas, como crear cruces de peatones o crear espacios por parqueos y horarios y reglamentos. Y después se puede ya cerrar, digamos, la mitad de la calle y mantener este espacio pequeño de 3 metros para acceso de vehículos de emergencia. Y ya se comienza a redireccionar el tráfico. Por ejemplo, antes
cuando aquí se gira a derecha, aquí ya se va a izquierda para pasar, para salir del ruta de Baranigos. Y después en la tercera fase, ya que se cierra toda la calle, necesitamos tal vez mantener la salida de aquí. Pero después de las presentaciones hemos recibido comentarios de la policía de tráfico y fue que esta calle aquí se puede cerrar, esta salida no se necesita mantener, se puede cerrar aquí o mejor aquí. Y entonces la fase final es esta, de ganar más espacio público y en total es como 1.250 metros cuadrados de espacio público y permanente y para diseñar todo el resto del tráfico por allá. Y esto significa que necesitamos reintroducir el doble sentido que en el 2002 fue cambiado por un solo sentido. So the public boulevard is being able to become a space for pedestrians becomes not only like a want, but kind of a need in the sense that we can start to host all sorts of events. We're hoping to return an identity to Monteverde, which is to create in this walkable space, expand the public and private transit networks, reduce negative environmental impacts, and encourage the expression of like people across the space itself. Our proposal's initial design initiatives aim to consider and amend some of the challenges that was presented by the boulevard itself. In creating a walkable space, we want something that's accessible, something that people can all exist in simultaneously. There's a language that we wanted to develop to sort of delineate this space that was requiring a massive rechange in the grades as well as the material considerations that we're giving. So the grade itself, we were hoping to flatten the environment as much as possible so that people can traverse across the space, and then develop a material language, as stated, that sort of starts to communicate that it's different from the movement that we're having with vehicles, and start to tie together the space in a way that says that this is for pedestrians, this is for people to move through, this is for bikes, this is for everyone. Something that we've done is take the palette of the existing plaza and move it into this space with the stones, and then delineate between the two spaces of movement through with the light stones, and then dark for either spaces of events or repose. We sort of see that circulation with the light blue that people are able to move through, and then some exciting and engaging spaces with the dark blue where we have moments of opportunity for people to host events and exist on space. Some of the central spaces that we were considering might be, and the only existing grade change that we do have is in the center with a potential stage. This elevates the area of the plaza and the things that we've seen in that space with being able to host festivals, concerts, even just to elevate those sorts of spaces, as well as an area for sales, which we think would be an interesting condition to create on the streetscape. This is a fun calculation. At our final design, we had a change in the green space, so those fun calculations are really important to us. So I choose 2021 January 23rd sun data because it was like sunny day in the last year. And I choose a 9 a.m., 12 p.m., 3 p.m. as morning time, noon and afternoon time. And you guys can check out this shade. All the 3 time zone is affected the sunlight all through the large space. With that sun projection, there's a lot of opportunities to use our green space as well as the open public spaces. The sails themselves cover enough area to accommodate like a classroom size of people. On the space itself, the areas that are the most daylit have a lot of green space. That means that they're quite versatile in what we can do with them, whether that means that they become shaded or that they're open public spaces for people to just lounge in is up to the discretion of future designs. But in our recommendation, just to give it back. So we can just start to see these programmatic considerations in the sense of the sale areas, things like farmers markets, festivals,
just the streetscape, the street life, being able to sit and lounge in certain areas and just bring space to life. This is something that can't exist with the current proposal, just like having cars move through all of the time. There's so much space that is underutilized at the moment that we can totally take advantage of. This continues on in the expression of just the space itself. It's our intention that people are able to bring public art into the space in any capacity. That means in the seating areas. We've proposed a art walk in the sense that it's straight out on the street, that you can see it, you can engage with it, it can change over time, especially with this new identity that you're trying to create, that it can evolve with Monteverde. Cool. So you can see that just with the farmers market and the performance areas. So we're gonna change the main street to the work-friendly street. So we're gonna block it this street. So instead of block the main street, we're gonna change the 606 road to the two-way road. And we also think about that Simposio road and the under road 606 to put the two turning around spot. So this place is gonna be more passenger vehicles, small cars, the turning around spot. And this is gonna be the spot for the big cars, such as the cargo bus and the larger coach bus and the cargo trucks. Y aquí los dos detalles importantes están, porque si cerramos aquí necesitamos espacio para voltarse, ¿no? Entonces hemos estudiado cuánto espacio necesitan los carros personales para voltarse completamente y ahora con lo espacio que está no se puede hacer un volto total sin anchar la calle, pero necesitamos mantener acceso a esta calle, uno para acceso del estacionamiento para amigos, dos para la zona de descarga que queremos poner allá. Entonces este espacio puede remaner aquí como parqueo o como un espacio para llegar y para regresar y voltarse a regresar. Pero sin construcciones más, ahora es un poco difícil hacer un volto o una rotunda. Y el otro aquí es este ángulo aquí para si cerramos esta sección de calle, los buses y los shuttles, los grandes que llegan de reserva a reserva o que necesitan tal vez pasar al centro, pero ahora es un poco difícil hacer este giro a derecha sin anchar un poco la calle aquí, porque este radio aquí es por los buses más grandes. Entonces, estos son dos detalles que un poco necesitan considerar en la construcción de calles afuera solo de la vía central. And not only the main street, around the corner there are so many cars, the street parking cars are there. The green thing is the parking space, but these are the business or their own parking space, so it's not enough for all the street parking. And they also have the two taxi stops, so the main street has so much cars in there. So this is the future potential parking space we planned it. The first one is next to the high school, so this space can handle 50 cars. And this one is the behind the Simposio road. It can handle 50 cars. And this is the border space. They have a space for 10, but it's the smallest parking space, but it's really close to the main street. And this one is next to the La Cocina de Dona Maria, the restaurants. They have a space for 30 cars, but we also have a plan to build the transit hub building. So if we build the transit hub building 3 floors, it can be handled more than 30 cars. And this is about the taxi. To make it perfectly friendly street, we have to move the taxi spot out of the main street. Now they have 2, so 4 cars here and 3 cars there. So
This is our future plan for the taxis. So 3 taxis for the next to the main entrance. This is the like high school parking space. They can handle like 5 to 7, and this place also handle to 5 to 7 taxi. So total 17 cars can waiting their customers at the place. They move out to the main street, but it's not difficult to find the taxis like when customer need a taxis. And this is the bus stations. Around the main street, they have 2 bus stops, but they only have like the sign, like signage. So we have a plan to build a bus stop like nearby the main street. So these 2 bus stops are like including both the private bus and the public bus. So they just stop by the 2 directions, so they can easily to pick up the passengers and drop off the passenger really easily. And they're gonna use a space like 4x16 space for pull in. This space is fit to the coach bus, so the other like every size of the bus and van can parking and pull in there. And this slide is about the cargo truck branding. There's a few stores, they listed their stuff through the cargo truck. But as you guys can see, like sometimes they just block the main street and is linked to the traffic jam. So we have a plan to make the landing zone. One is the main street, main entrance, and the other one is the Simposio, and literally next to the Bar Amigo store. So this place will allow only the scheduled time, and the other times they're gonna use as the like public space. Sí, eso es el final de la presentación. Y sí, hacer este proyecto no es la fin del trabajo. Para nosotros es el comienzo de un modo diverso de pensar al diseño ambiental y a cómo se puede planear las ciudades y los centros urbanos, a comenzar a pensar a la gente prima del tráfico, de los vehículos, de todas las otras cosas, porque la gente es el que da identidad a un lugar. Y entonces, si creamos más espacios para la gente a expresarse o a vivir o a compartir en el arte o en la música o en el baile, entonces podríamos celebrar la identidad de Monteverde, que nos hemos visto que es mucha arte, es mucha cultura aquí, pero no están muchos espacios para ver todo en un lugar central, ¿no? Entonces, crear un bulevar como esto puede hacer mucho para el futuro de Santa Elena, de Monteverde y de muchos otros lugares en la región. Entonces, sí, muchas gracias por haber atendido, asistido a nuestra presentación, y ahora estamos listos por preguntas, comentarios, ideas. Gracias. Y yo escucho mucho silencio, ¿qué significa eso? No, ustedes no tienen idea lo que sienten por saber ese momento de corrientes. Ni se lo imaginan. Además, un poquito. La propuesta del espacio en esta comunidad genera muchísimas cosas, no solamente el tema del ordenamiento vehicular, o sea, de espacios de arte, de cultura, de generar identidad en la comunidad. Justamente eso es lo que genera esos espacios. Reorganizar y abrir ese espacio para la comunidad es sumamente valioso. Lo vimos este fin de semana con las celebraciones de la elección del Parque Tecnológico, como en Uruguay, como en la explanada, el mismo espacio que estaba ahí, se aprovecharon esos espacios para unir a la comunidad. ¿Cuánto no tendríamos nosotros para abrir espacios para los pequeños emprendedores, para los artistas, para
la gente que quiere expresar lo que es Monteverde. Eso es un sueño, de verdad, es un sueño. Muchísimas gracias, chicos, porque hicieron un trabajo excelente. Gracias a usted. You translate all about that. So you guys have no clue what my heart feels right now to see this. It's a dream. It's a dream for all of us. When you have mentioned in terms of art, culture, just building an identity for the community, this space could build a lot of that. So this could, be a very beneficial thing for everyone in town. Just like seeing this weekend some of the activities, some of the festivities we had for the 25th of June, you could see like different pockets of activities all throughout town. They could be easily addressed, and in this space, it could be shared by everyone in town. So that's certainly something really nice. Thank you very much. ¿Alguien más? Sadie. Yo creo que, como dice Gabriela, digamos, es una necesidad para la comunidad y además de todo, como que lo embellece, como que lo hace particular, porque una vez estuve en un lugar que había un concepto así similar, que era súper chiva, porque usted quiere estar ahí, quiere ver el arte que venden, quiere comprar algunas cosas, quiere bailar, o sea, es como, yo creo que Monteverde tiene que ofrecer algo más que las atracciones turísticas tan ofrecidas, y eso nos está haciendo falta. Creo que es una verdadera necesidad y yo no sé qué son los pasos a nivel legal que hay que hacer, pero deberíamos hacerlo sí, porque yo no lo veo tan complicado. Yo fui de allá. Pero sí sería súper lindo, digamos, nosotros tenemos que ofrecer algo más. Sadie says, agree with Jerry that says it would definitely build an identity for the community. Something like this would help building that identity. She had an experience at a place similar to the one you're showing, and just feels nice. It feels welcoming. You want to stay there. You want to go and visit the retail stores, whatever is art you're seeing there. You want to stay in a place like that. She doesn't know what the legal constraints are. Jyoti might be a better person to explain what those next steps are, but she doesn't seem that complicated. Monteverde has to offer something else, but through attractions, and this might be, a good opportunity to do that, to do so. Jerry, después yo, No, me uno al sentimiento de las compañeras, creo que la mayoría de los que estamos acá. Todas las presentaciones han estado impresionantes, pero esta como que genera una esperanza de lo que es el sentir de los ciudadanos monteverdenses, de que vemos día a día el pasar de las semanas, de las horas, de los años, y como lo digo Sadie, a veces uno lo ve más sencillo de lo que lo hacemos en ese proceso. Monteverde está en una línea muy delgada para o quedarnos atrás o avanzar bajo esta presentación, por ejemplo, que nos acaban de hacer. Bueno, venimos como comunicadores, pero también como ciudadano, uno tira el gafete y quiere aplaudir y no los conozco, pero ya los quiero, los muchachos. Muy contento, muy ilusionado, me da esperanza y felicito al instituto y a todos los que están alrededor de esto, porque recalco, como ciudadano uno se ilusiona y sigue con la esperanza de que la esencia monteverdense no se pierda. Así que de verdad gracias por eso. Y ojalá que pagamos. Jenny joins the rest of the people who have commented. It's something that feels right from Monteverde. It says, Monteverde runs in this very thin line to stay behind, but to make a change in something that you're proposing. Says he doesn't know you guys, but he kind of likes you already. Despite all the work, he's impressed with the work throughout all the presentations, not this one in particular, but this one might connect to the feeling, not only speaking as a citizen of Monteverde, but as a Monteverdean,
how this connects to what we really like to see in town. Joe. Gracias nuevamente. Tantas cosas que decir de esto para la municipalidad, para Yaira, para mi persona. Todas estas presentaciones y estas propuestas nos llenan mucha esperanza. Este trabajo, que fue de algunos meses para ustedes, para nosotros hubieran sido años. Tanto así que no le hemos podido entrar, no hemos podido llegar al momento de decir, vamos a hacer un análisis. Y normalmente los análisis desde las instituciones de Estado son muy largos, no contemplan todas las aristas y los puntos que ustedes están viendo, no analizan cada comercio, a cada persona, la necesidad futuro de la comunidad. Yo creo que sí, este es el punto de partida para decir, necesitamos un cambio en el centro de Santa Elena, para justamente que el que venga se lleve algo distinto, aunque no tuviese la oportunidad de ir a un campe o a una reserva. El solo hecho de visitar el centro de Santa Elena que sea algo distinto. Actualmente no hay nada distinto, inclusive hay una mala experiencia en no tener dónde parquearse, no tener un ambiente bonito de una típica ciudad o pueblo de Costa Rica, sino más bien un momento amargo. Entonces, esto nos llena de mucha oportunidad. Nosotros hemos estado al menos viendo el avance del proyecto y nos alegra tanto que hace unos días, menos de 15 días, estuvimos viendo algunas otras opciones y ustedes de una vez las absorbieron, las incluyeron, como pensar en áreas de parqueo o de descarga en los buses, busetas, pensar en horarios de descarga, en cerrar aquella otra ruta. Aquí hay decisiones muy valientes y que posiblemente van a haber uno que otro crítico de las decisiones, pero hay que tomarlas. Entonces, yo creo que el gobierno local tiene la anuencia para tomar las decisiones, pero sin este aporte de ustedes, sin el aporte de la comunidad y sin el aporte que se necesita a futuro, no vamos a poder desarrollar este proyecto y cualquier otro que nos propongamos. Quizás me estoy adelantando, pero ahorita cuando estábamos trabajando en el Parque Valle Bonito, vemos que no es la MUNI, no es el instituto trabajando solo, son tantas personas, tantas instituciones, para algo pequeño, pero que cuando se logra, se tiene tanto sentimiento. Yo sé que es uno de los más ambiciosos, pero se va a socializar adecuadamente. Ya Aníbal viene haciendo el trabajo de socializarlo y nosotros vamos a hacer nuestro aporte para lograrlo. Hubo una reunión, tal vez Aníbal sería bueno comentar eso, con algunos empresarios del centro, visualizando ampliar algunos sectores y hay anuencia. Entonces, y hay un buen recibimiento de la propuesta. Entonces hay esperanza con esto. Nuevamente, muchas gracias por hacernos el trabajo un poco más fácil, por quitarnos un peso grandísimo al que no teníamos ni una base. Hemos tenido 3 o 4 estudiantes universitarios con la idea de venir a hacer esto, pero no es lo mismo un estudiante que un grupo y una comunidad trabajando. Al igual que Jerry, se les quiere a todos, no solo a ustedes 3, sino a todos. Gracias por tanto que le están dando a Monteverde. Y algo más, siempre he creído que Monteverde es una semillita que está empezando a germinar. Y tenemos la opción de ayudarle a que sea una planta fuerte y hermosa, o tenemos la opción de destruirlo. Y cierto lo que dice Jerry, estamos en esa cuerda floja. Agarramos para allá, agarramos para acá. O la pensamos entre todos y caminamos adecuadamente y construimos lo que queremos. Y esto nos da esperanza de construir lo que queremos para nosotros. Muchas gracias. Try to summarize all that. In general, like, thank you, and I'll start from the back, from the front to the back, from the last word success. Monteverde, like, or represent Monteverde, is seed. And just like Jenny was saying, it was like, we're in a position where we can make that a seed to germinate and grow as a beautiful plant, or let it fall, maybe never get to that point. So these type of projects certainly help on that line.
it feels, like the work you have been doing for these 2 months will be a work that will take years from the public sector, so you make it easy or easier to address subjects like this. It's not that we haven't dreamed of this, it's not that they haven't been tests. They have been as students from universities that wanted to do a work, but it's not the same work for a student who wants to run a thesis on a project that has a collective effort of the students and the community joining a project like this to develop a more comprehensive plan for the area itself. So that's certainly something that reflects in the designs you show to us. There is definitely openness from the government, from the local government, to take this, to move it forward, to start taking the actions needed. And even explaining that this process have already had previous meetings with private owners along the main street, that there is already interest from these retail stores or many of the owners of these pieces of land in town to start doing the changes in it. So once again, the key, like Jenny shared, saying to me, love you, and the love is not only for you, it's for all the group. Thank you for your work at the line. Ampliando un poco lo que mencionaba, yo decía, efectivamente, digamos, que las reuniones que hemos tenido, subimos así con los propietarios de tierras y supongo como hasta cierto punto, de hecho, estaban invitados, nos vemos hoy, pero por lo menos en esas reuniones los subimos de crítica como para tener un poco más el sentir de los propietarios en el centro de Santa Elena. Ya teníamos como la parte legal por parte de ingeniería de tránsito y hay muy buena apertura, súper abiertos. Y lo hicieron desde un ángulo, porque esto no es nada nuevo, existe toda una serie de políticas a nivel nacional que andan buscando abrir y ampliar espacios públicos. Entonces no es algo local, es algo mucho más a nivel de todo el país. Entonces oportunidades como estas son oportunidades para generar mejores y más espacios públicos a nivel de la comunidad. Entonces desde el sector público hay mucha anuencia, desde el sector privado sorprendentemente hay mucha anuencia. Uno de los talones de Aquiles en este tipo de proyectos tiene que ver con el tema de parqueo, por ejemplo, y dentro de las propuestas, para hablar así como espacios muy concretos, hubo apertura para cambiar usos en algunos de los espacios habilitados. Hablamos específicamente del lugar que está el parqueo a la parte de Barbilla, para poder darles un uso completo en parqueo. También hay anuencia por parte de muchos de estos lugares para comenzar a subvencionar lo que podría ser el costo de un parqueo público. Entonces, si usted es un visitante y usted va, o un local y usted va a ir a hacer una compra a un souvenir o a Vargas le da a usted un tiquete y con eso le disminuiría el costo de lo que usted va a pagar en ese parqueo público. Entonces, existe anuencia por parte del sector privado para hacer de una vez de entrada a ellos una contrapartida. De hecho, ayer en la noche Enrique me llamó y me dijo, no voy a poder estar. Recuerde mencionar que nosotros estamos en mucho interés desde el sector privado de financiar esto en la medida en la que podamos para que esto ocurra. Dentro de las propuestas, una de ellas incluía extender o ampliar espacio, tocar terreno privado, que en el centro de Santa Elena, como ustedes saben, es serio el asunto. Por parte de la familia Mendel existe apertura para explorar lo que podría significar ampliar hacia ese terreno, tratar de generar un espacio de una bahía donde los buses puedan salir. Esas bahías son críticas porque eso permite que el flujo de tránsito no se detenga, aparte que las personas se puedan bajar del bus de una manera segura. Entonces ya hay varias fichas en línea que parece dar muy buena vista al proyecto como tal. Expanded a bit more in terms of the meetings that we have had with different members of the community and the public sector in general. No sé si tenemos alguna otra pregunta. En términos de lo que son pasos siguientes, tal vez sería importante clarificar, en base a la reunión que tuvimos con Dirección de Tránsito, eso requiere un análisis técnico, un aval técnico, que lo hace el MOB. Hay un departamento específicamente a nivel regional, quienes se encargan a nivel del sector de Punta Arenas, en este caso nosotros perteneceríamos a esa misma región, de analizar cómo es el movimiento de tránsito y cuáles son los impactos. Digamos que los estudiantes hacen un anteproyecto o un análisis preliminar de lo que eso implica, analizan las rutas alternas que estuvimos viendo al principio, cómo se movilizaría el tránsito desde Salvatura hacia Reserva Monteverde, cómo son las entradas del pueblo, la gente que va ingresando desde el lado de Tilará, las juntas o Sardinal,
cómo es todo ese movimiento y cuáles son los impactos que eso tendría en la recirculación o esta nueva propuesta de movimiento en 2 líneas. Entonces todo esto ocurre, pero ese sería como el siguiente paso. Paralelamente a ese proceso tiene que iniciarse las conversaciones con lo que sería todo el tema de parqueos, que como les digo ya hay algunas luces verdes. Esto tiene que llegar a oídos de la Junta Administrativa del Colegio Santa Elena, y la idea es presentarlo de una manera de que sea un ganar-ganar. En múltiples de las reuniones que hemos estado, la consigna ha sido que esta sea una oportunidad para el Colegio Santa Elena de generar ingresos, y no más mínimo queremos que esa tierra se convierta en privada, sino que esto más bien se vuelva un ganar para la comunidad en términos de tener un espacio de parqueo público que es inmediato, muy adyacente al centro de Santa Elena, y que el colegio por otro lado pueda tener una fuente de ingresos, sea administrado directa o indirectamente por ellos. Pero bueno, eso llegará en su debido momento, presentárselos a ellos para que ojalá lo reciban con buenas manos y el proyecto pueda continuar en esas 2 líneas paralelas. Una que tiene que ver con la parte legal. En el momento en que eso ocurra, ese camino que en este momento digamos que es ruta nacional, pasaría a ser ruta cantonal, es asumida directamente por la municipalidad y se convierte en parte de la comunidad. Ya en manos nuestras pues es mucho más fácil todo lo que vendría con la administración. Existe interés también por parte de la misma empresa privada de financiar algunas de las estructuras que estarían formando parte del souvenir por obvias razones. Existen múltiples oportunidades, esos espacios se pueden concesionar, ya en manos municipales pueden ser concesionables, entonces mucho de lo que ocurre en el centro de Santa Elena, mesas y espacios más, podrían ser administrados por el Consejo Municipal para el sector privado. Entonces digamos que esa inversión de mobiliario y todo eso no necesariamente tiene que salir todo el sector público, sino que en gran parte puede venir de la parte del sector privado. Yaira. Solamente mencionarles sobre el tema legal, que hablando de ingeniera Tatiana Arroyo, de tránsito, que ya tenía toda la exposición de aquí, pero se le complicó el miércoles. Entonces, ella, pero poco que hablamos, explicando un poco el proyecto y lo que se había avanzado en esto, está con una visión muy optimista, con mucha disposición de que el proyecto se pueda desarrollar, que si ya se contemplaron las empresas internas, si ya se hizo por cambios, si ya se hicieron todas esas cosas, y muchas veces ya con los chicos, que ellas no ven ningún problema en que el proyecto se pueda desarrollar. Creo que ahí hay una base importantísima. So you heard from the engineer. She seems, she wasn't able to make it today, unfortunately. But based on the conversation she had with Jadira, she feels very optimistic in terms of the way this project can move along. Many of the things that she had been talking about have been already addressed by you guys. So potentially we will have hopefully a green light from that department to move along with the project. And hopefully it will be a smooth transition into the hands of the local government. Yo, perdón, por agregar algo más. Otro punto importante es lo que se haga alrededor. Desde ya en esta propuesta, por lo menos para el gobierno local, nos permite visualizar esa construcción de infraestructura vial, peatonal y demás, con base en un centro con esa dinámica de bulevar y esa dinámica de circulación. Entonces también es otro aporte. Y el otro punto es que yo creo que a nivel de gobierno central e instituciones como el Consejo de Transporte Público, Ingeniería de Tránsito y otras entidades que se tienen que involucrar para dar los vistos buenos junto con el gobierno local, hay un soporte legal que es de un interés público, y fue firmado por el presidente saliente, don Carlos Alvarado, que es Sembremos Seguridad. El programa Sembremos Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública y es apoyado por la Embajada de los Estados Unidos, establece mediante un decreto de interés público este tipo de proyectos como una oportunidad para justamente llevar ese concepto a la realidad, que es sembrar seguridad. El crear espacios genera seguridad. Entonces, creo que por ahí también a la hora de justificar de parte del gobierno local a estas entidades, que es un paso a veces un poco difícil, nosotros lo podríamos justificar con todo este estudio que se hizo y este trabajo y agregar, bueno, bajo decreto número tal de interés público,
y llevarlo a la misma comisión de seguridad y decir, bueno, tomemos acuerdo junto con el consejo de que esto sí, además de estar amparado en ese decreto del presidente, también está amparado en un interés de la comisión de seguridad. Entonces nos va a facilitar un poco el tema. No quiere decir que sea fácil, no quiere decir que mañana se tenga esto, pero menciono estas cosas porque son importantes, quizás a mí se me van a olvidar en el proceso, y yo sé que aquí hay miembros de comisión de seguridad que van a decir, ya te recordemos esto y agreguémoslo, a la hora de justificar los proyectos para las diferentes entidades. Two additional aspects that you mentioned. One is in terms of like having this work, this proposal, this design for downtown makes them plan around that in terms of long-term decisions or other planning decisions they might need to do or might have to be done for downtown Santa Elena. And the second thing that he mentions that might help make a strong argument is there are already policies established by the central government, actually, with Costa Rica, a program that's called Sembremos Seguridad, like let's plant safety and security, and where they encourage opening more public space as one of those strategies to bring more security and safety to the population, to the civil population. So they can be arguments based on what the government said, the central government, to bring it back and say, hey, you know, this is a project where we really want to encourage the policy that you have established. So this is of local interest for us in terms of security, and that's why we want to move along with this project. To make an easier argument, or like a stronger argument when we go to consult with these other entities in the national level. So that would be one thing. Vamos a ir cerrando. Tenemos una presentación más que es más no es tan formal, es más informal. Que es como la cereza en el pastel, más o menos. Thank you guys very much. Entonces, el último proyecto que tenemos, como les dije, es uno de los proyectos que muchos de ellos fue la razón por la cual se enlistaron en este programa, es el proyecto de diseño y construcción. Todos los años tiene un matiz diferente, todos los años estamos trabajando en una parte de la comunidad diferente, hemos estado abajo en San Luis, hemos estado en Los Llanos, hemos estado en Cerro Plano, y esta vez nos dio la oportunidad de trabajar con Valle Bonito. Ha sido una experiencia muy bonita, como un reto, como todos los otros proyectos ha sido un reto completo porque teníamos 11 estudiantes, porque teníamos un montón de proyectos, entonces ha sido todo un reto trabajarlo, a tal punto de que tanto los chiquillos de la municipalidad como Henry hoy, que era el que estaba, les tocó ir a trabajar allá. Hay un montón de personas aquí y probablemente vamos a mostrar una lista ahí, se nos va a quedar un montón por fuera de las personas que han aportado para este proyecto, desde las familias que les ha tocado que lavar ropa sucísima, a quienes les agradecemos incansablemente por su trabajo, hasta los estudiantes que han estado poniendo mucho de su trabajo, saliendo en la mañana, regresamos en la tarde, que cambiamos horarios otra vez, que no vamos a salir, que sí salimos, que no salimos, que sí salimos, en fin. Todos esos destinos de para poder ir a trabajar un rato y ir aportando. Y la empresa privada, que como bien lo decía Judy, muchos de los proyectos apoyados por la empresa privada se hacen mucho más fáciles, ¿verdad? Cuando los recursos son muy contados. Entonces tratamos de maximizar todos los pocos recursos con los que contamos y han apoyado en este proceso tanto empresas e instituciones locales como internacionales que se han sumado al esfuerzo. Entonces, pues por ahí vamos a compartirles algunas de las propuestas. Vamos a almorzar posteriormente a esta presentación y les invitamos posteriormente a las presentaciones para ir al sitio y lo puedan conocer y ver sí, chiquillos, porque hay mucho para los chiquillos. En fin. Anything else? Just a small thing, I wanted to explain a little bit about the academic side and the accrediting of students this time around. We had a kind of unique approach for the first half. The master plan was done by 3 of our Sustainable Futures students. I just want to call them out. You guys like stand up and wave. So Nicole, Emily, and Jonah did the master plan of the park for the first half. La primera parte, lo que fue la primera
primer semestre, las primeras 4 semanas, tuvimos un grupo que se dedicó a lo que fue el desarrollo del plan maestro, la propuesta final, digamos, como el análisis completo del sitio. And then in the second half, we started a design build research seminar, which included all 11 students in groups of 3 and 4. They each designed one of the 3 play structures on sites. Everyone also contributed to the build of those structures and elements of the master plan. Entonces, en la segunda parte tuvimos, fue parte de una de las clases, y como es un curso académico, es un seminario de investigación. Entonces los dividimos en grupos de 3 o 4 estudiantes por grupo, quienes estuvieron desarrollando cada una de las estructuras que se desarrollaron o se diseñaron y se construyeron en el sitio. Good. I don't have any music, I apologize, but it should be No some tenemos música, pero si quieren cantar. Yo voy narrando algunas de las cosas, una de las cosas importantes de ese sitio es un punto bajo, la propiedad pertenece a Mabel y Sargueras, está en un proceso o en un, no sé cuál sería el término, un derecho de administración por parte del Consejo por los 8 años, 15 años. Un tema de cómo drenar el sitio, porque es un punto bajo, entonces teníamos ahí un reto, mucho del diseño obedece a ese elemento de agua, pero más allá de esconderlo, los estudiantes querían, como dicen ellos, celebrar, hacerlo muy obvio, muy público. Entonces, había ya algún trabajo previo que se había hecho, entre ellos tuvimos que sacar esas alcantarillas que ya ven en el lado izquierdo. Nosotros siempre tenemos yo digo que ha sido un proceso muy bonito con esta administración y con la administración anterior del Consejo. Trabajamos muy bien juntos. Futuros y el Consejo siempre nos apadrinamos muy bien en los proyectos. Entonces, cuando ocupamos el trabajo bien, y vienen los chiquillos a ayudarnos, a hacer trabajos de soldadura. No sé, me decía, bueno, pierda lo que vamos a hacer esta vez. Siempre hay algo nuevo, algo diferente. Múltiples personas, la Fundación Conservacionista Costarricense nos dio los árboles, el tubo para ir a traerlo. Ahí lo facilitamos con el camión. Entonces, todos los trabajos que hacemos los hacemos en conjunto. Y eso es un gran aporte, ¿verdad?, para ese tipo de proyectos. Es un estira y encoge, entonces para ellos es una experiencia muy bonita porque una cosa es diseñar algo y que le quede a usted perfecto en la computadora y otra cosa es encontrarse un árbol de tubo y que no le dé usted la altura de computadora y que haya que volver a sacarlo y ir a buscar otro y hacer otra vez el hueco, ¿verdad, Pablo? Entonces siempre se aprende mucho. No es lo mismo que usted le diga que es concreto, que agarre un saco de concreto, de cemento, lo tiene que echar ahí, o llene sacos de piedra y arena para hacer concreto. Eso es muy diferente. Entonces, es una excelente oportunidad para que ellos aprendan y valoren el trabajo implícito que lleva cualquier pequeño proyectito. Por pequeño que parezca, aprenden a soldar o se intentan. Hay días bonitos y hay días de lluvia, ¿verdad, Gaby? Stephanie siempre dice que le encantan los estilos monteverdeños de trabajar, no van las soluciones que buscamos, todas las estructuras, diferentes elementos que se contemplan. Así es como trabaja así es como funciona cuando ya está lloviendo. Hoy lo van a ver ya con plantas, se ve muy diferente. Empresa privada apoyando, en este caso la gente original, nos echaron la mano. Y cuando llegan las solicitudes no son pocas, es no tenemos cable, no tenemos cuerda y ocupamos el apoyo técnico. ¿Usted no viene a instalar esto? Ahí salen todo tipo de destrezas y habilidades. En este proyecto ya teníamos unas máquinas que habían sido asignadas. De hecho, yo por ese proyecto estaba trabajando en la puerta. Entonces ahí pues va a haber también las máquinas para hacer ejercicios que se implementaron.
Y se prueban las cosas. A ver si sí. The things that are still to be done. Hay algunas cosas que quedan pendientes por hacer, por ejemplo. Esas son las que estamos referenciando ahorita. Entonces, mucho de lo que es la superficie, el skate park, el parque para patinetas, tenemos algunos recursos, entonces esperamos que en las próximas semanas podamos entrar a eso. Los bike racks para las bicicletas, barcas que también están diseñadas pero no lograron ser construidas. Eso es una idea más clara a través de lo que vamos a estar viendo ayer, con algunos cambios. Y esas son algunas de las personas e instituciones que nos han aportado al proyecto. Creo que se nos queda, siempre se nos queda alguien por fuera. Entonces, yo una vez de antemano doy disculpas si se nos queda alguien por fuera. Porque sí, fueron muchos y muchas las que nos apoyaron en este proceso. Sí, las gracias a los dos profesores, a Stefan y Randy, por su esfuerzo en este semestre. Para nosotros siempre es un orgullo y placer para Gaby y cuando juntamos todos los veranos. Tuvimos un impasse de 2 años, estaba haciendo una sumatoria. Este es el año 25 del programa Futuros Sostenibles, desde el 95 y hasta la fecha, con un impasse de 2 años que tuvimos por ahí. De hecho, los fundadores del programa por parte de la Universidad de Buffalo vienen la otra semana, están dándose una vuelta por acá, que ya están a punto. Bueno, una de ellas se pensionó y el otro no. Es un programa que ha aportado montones y siempre cambian otras cosas, pero el core, como la esencia del programa no cambia, se mantiene, y eso es gracias al aporte de los profesores y los estudiantes que tenemos todos los años, en este caso, el aporte de todos ustedes. So I'm just saying thank you. I was making the math this morning. It's going to be 25 years since the start of this program in 1995, with a break of 2 years because of the pandemic. But it's always the core, the essence of this program stays the same. And it's through the work of professors and students. In this case, the soul that you brought to us, and all the work, amazing work you brought to us. Thank you, each of you. Gracias a las vecinas que nos acompañaron, sé que ustedes están por allá. Y ahora lo dejo abierto, si alguien quiere decir algo. Y pues, bienvenido. Cheo, Randy, gracias. Nuevamente interrumpo y pido la palabra porque uno de los deseos que teníamos, tanto del Consejo como la Administración, en este proceso de 4 años, era crear esos espacios públicos. Y tenemos sueños de tener muchos espacios públicos. El otro día estábamos haciendo números de espacios que ya se están visualizando, los digo así rápidamente: Lindora, Barrio La Virgen, Los Llanos, el Alto San Luis, entre otros, Monteverde. Requiere mucho el apoyo de la gente para poder lograrlo. El Consejo Municipal tiene muy poco personal y muy pocos recursos. El personal total, incluyéndome a mí y a la viceintendencia, somos 17 funcionarios, menos que muchas empresas de Monteverde, y hacer todo lo que hay que hacer en gobierno local es difícil. Con el apoyo de estos chicos, con el apoyo de Futuros Sostenibles, durante la historia hemos visto un montón de proyectos donde tienen a mano ellos, principalmente en áreas de uso común, de parquecitos, está el de la Colina, San Luis, entre otros, ya se mencionó. Este tiene un significado muy importante para nosotros porque es el beneficio para uno de los barrios, o el barrio más grande de todo el cantón. Es una de las zonas donde es más difícil conseguir un espacio que sea accesible para los vecinos de ese sector. Y bueno, tuvimos la dicha y el buen corazón de Amabelis de que nos cediera ese espacio por 15 años de administración, muy probablemente prorrogable por mucho más tiempo, o esperemos que hasta una donación a futuro. Y hace un año y tanto que lo teníamos ahí diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y pusimos unas alcantarillas un día y nosotros pusimos otras poquitas y escarbamos y echamos tierra, y yo decía, Dios, 20 años para construir, porque ¿a dónde está el material? ¿A dónde está la asignación presupuestaria?
hectáreas. Y viene este programa, a nivel me menciona, y fue mucha ilusión. Pensé que no se iba a lograr tanto. Y todavía ahorita hay compañeros de la municipalidad que trabajan en otra área, estando ahí, trabajando ahorita ahí y tirándose en el canopy, haciendo otras actividades, saliendo de la rutina, disfrutando algo distinto, algo que lo hacen muy propio. Y ustedes van a ver un proyecto totalmente hermoso, que me llena mucho de ilusión pensar en que esto se replique en todos esos otros sectores que mencioné. Por ahí inclusive hay un barrio, voy a mencionar los barrios de los Villalobos, y yo le decía a los vecinos del barrio de los Villalobos, donen el espacio para que ustedes tengan su propio parque, no es para la MUNI. A veces la gente dice, es que la MUNI nos está pidiendo, no, la MUNI no les pide para nosotros. Ya yo no quiero administrar más parques porque no tenemos la capacidad, pero sí para cada uno de esos sectores, pues es para la gente. Con gusto hacemos el esfuerzo y trabajamos en darles mantenimiento y demás, pero realmente estos espacios van a requerir de la participación de los vecinos. Y en Valle Bonito también tiene mucho la participación de los vecinos, principalmente del equipo de mujeres que ahí comanda ese barrio, ahí mandan las mujeres. En mi vida siempre me toca con mujeres. Ahí mandan las mujeres. Sí, eso se repite en todos lados. Y uno con gusto porque tienen una dinámica increíble, una energía increíble que a veces nosotros no la tenemos. Es tan bonito ver ese grupo de 5 o 6 mujeres, tal vez un poco más, liderando ese trabajo. Siendo jefes de Aníbal, no solo mías son jefes, sino también de Aníbal también lo manda. Y se va logrando cosas muy lindas. Vayan y lo disfruten, vamos a tener ahí un toldito con algunos refrescos, por lo menos para compartir. Lleven muchos niños, ellos son los que lo van a disfrutar más. Se creó también un techado ahí como para un espacio de espera, por si no puede usted disfrutar del parque, quiere simplemente vigilar a los niños, ahí van a tener un espacio. Que si quieren esperar ahí el taxi o el paso a la buseta, pues ahí van a tener un espacio. Y eso es con aporte de más de esa lista que está ahí. Hoy CCT llegó con material, tabla plástica reciclada para construir una banquita y dejarnos otro poquito ahí para otro proyecto. Y ayer llegaban constructores o gente que está trabajando por ahí en la zona y hubo un muchacho que llegó y se puso a poner el zinc y es constructor. Entonces, es muy bonito ver esa dinámica. Gracias porque de verdad que nos llena una ilusión. Yo como intendente pues me siento muy agradecido con todos. O sea, esta comunidad es maravillosa y la estamos construyendo totalmente distinta gracias a ese deseo de ser diferentes. No sé si va a poder transmitir todo eso. No, I'll do a summary of that. Jeffrey says, once again, he's asking for the chance to say thank you. When they started with this administration, one of his desires was to build more public space. And throughout a joint effort between the Monteverde Institute, the Sustainable Futures Program, we have been able to have participation in many places in town. So this is not our first project, certainly it's not. We have been in different places, and there is a long list of other projects that are potential places where we would love to have more public spaces, small parks or something that they can join. I mean, he's like mentioned one of the many neighborhoods in town, and he was telling the neighbors, give the land, donate the land, so that we can build. This is not land for the municipality, it's land for you, for your recreation, for your kids. So it's something that we definitely encourage. He says it's beautiful to see how the community grows, how we're building an identity as a community. We're making or building a different Monteverde because all of us want something different, because people work towards that. This particular neighborhood in Valle Bonito is a special project for a number of reasons. One of them is because it's one of the most populated neighborhoods in town, as you all know. And it's really neat to work with the neighbors, neighborhood where women lead. The group of 5 who have been pushing for this project, since they started since they got the land in their hands, they have been dreaming with the idea of putting something in place, but they haven't had the resources. They have a small staff and a limited amount of resources to build this type of projects. So throughout this joint effort between the Monteverde Institute and the local government, we have been able to
build something beautiful. They encourage everyone to go and join us right after lunch to go and see and bring kids along so that they can actually have fun at the playground we just built together. Sally, Randy, o Randy, Sally, más bien. Bueno, yo no tengo una anécdota, porque yo vivo por ahí, entonces yo paso todos los días, ¿verdad? Y yo no veía niños jugando en bicicleta en el site, en el asfalto. Y yo decía, ¿cómo hacen un parque aquí? Y el viernes pasado en la noche, digamos que yo pasé ahí jugando la noche, vi un señor y un niño jugando en el parque, sin terminar, con todo tirado, ¿no? Y yo, wow, pero esto, o sea, eso habla mucho de la necesidad de parques, de espacios públicos para la comunidad. Y nada de eso me llamó la atención y agradecerle a todas las personas y organizaciones que hicieron posible y están haciendo posible esto, porque sí, la verdad es que lo necesitamos un montón. Entonces, nada, gracias. Randy is one of the members of the neighborhood. He's just sharing an anecdote. He said that he has always been wondering, like, it's going back and forward through the road. You see the bunch of kids driving their bikes over the main road, and you're like, there is so much need for a public space, a park here. I mean, it's a matter of time for an accident to happen. And just this Friday, he was coming down at 7 o'clock or so, and there was a father with his son riding a bike in the park, and a park full of stuff. It was still a construction site with stuff all over, and they were having fun. So he just, brings that to life, like the need, the necessity, and people, as soon as they see anything in there, they will start questioning, like, taking over the place. And we'll definitely say thank you for all the organizations and people involved in this project, because it's something that these neighborhoods certainly needed, and now they have something. Sí. Celi. Sí, yo solo quiero recordar cuando fui a Lima hace unos años, cuando vimos esta noticia que Abraham iba a estar súper bien, la emoción también que se tuvo como comunidad de ver estos esfuerzos público-privados, ¿verdad? Yo me acuerdo de llegar a la oficina como, Celi, este proyecto tan chido, tenemos que ver cómo les ayudamos o cómo colaboramos o aportamos para que esto sea posible. Y después de algunos intentos frustrados, me alegro demasiado de ver que se está construyendo. Y creo que esta es una forma más bonita, porque se ha hecho a cuchitos, pero cuchitos de muchas personas. Sí. Y ese esfuerzo colaborativo dice muchísimo, más que digamos que si hubiera entrado pues, en una sola donación o algo así, porque es el sudor de muchas personas. Y pensando en un tema de necesidad comunitaria y de necesidad para los jóvenes, por ejemplo, de sentir que hay personas que creen en la juventud, que creen en estos espacios, que quieren construir comunidad, de que se haya hecho por cuchitos así, de pedacitos que la gente está entregando, pues toda esta gente colaborando. Ese es el mensaje que queda con este parque, ¿verdad? Es un esfuerzo de que algunos dieron el empujón inicial acá, otros después, cuando esta persona ya no tenía energía, entraban y metían energía por acá, ¿verdad? Y seguimos soñando juntos. Y esa es la parte de creación, de soñar de forma comunitaria que realmente genera un impacto a largo plazo. Entonces, sea que el parque siga en manos de la comunidad o no, el esfuerzo que ya se ha hecho, que ya se ha movilizado, esta cuestión que dice Randy, que ya hay que estar apropiándose y todo eso, lleva un mensaje mucho más allá. Y es la parte hermosa de este proyecto que vemos. Y a los chicos, I just want to tell you guys, also, you guys have been here only 11 weeks, right? 11 weeks? Not even 9. 9 weeks. Look how many hearts you guys have touched. You guys have come here, and you, coming from outside, have felt this great community. Look at just us here meeting, listening to you guys, listening to your projects, having built with you guys all the interactions that you guys have had with your homestay families. So this has a true potential in your future as well, when you think about like your future potential human beings to continue supporting in these kinds of activities. So I just really want to say thank you. And Ian and I are usually the ones who are left behind boasting about your projects. We're really proud of them. And Gabby as well, of course. So thank you so much. Thank you, Emilio.
pienso que ahora en el están mirando que son 25 años de grupo de venir acá. No sé cuántos estudiantes son, pero qué afortunados que somos. Qué afortunado el instituto, qué afortunada la comunidad, porque me pongo a pensar qué comunidades tienen esas oportunidades. O sea, el país serán contadas. Entonces, realmente quiero agradecer a los estudiantes. Cada uno de ustedes ha aportado un granito de arena en esa. Porque y muchas piedras. Han hecho un trabajo increíble, un trabajo mental, han puesto sus conocimientos al servicio de la comunidad, han puesto trabajo físico. Agradezco mucho a las familias de Homestead. Cuando nosotros escogemos las familias para este grupo, que es el que está más tiempo acá, lo hacemos pensando en que sí, son muchos días, la familia tiene que hacer trabajos extraordinarios, como con sucias, y yo sé que lo hacen con mucho amor, y ya tenemos identificadas 4 familias que se apuntan a esto. Entonces, realmente, muchas gracias a las familias. Y no quisiera decirlo porque soy hermana, pero también creo que parte del éxito de este programa ha sido el aporte de Aníbal y su mamá Aníbal, Gaby, que han puesto alma, corazón y vida. Entonces, es un complemento, digamos, para que se mantenga el curso, para que este programa sea un éxito. A Stephanie, que yo sé que te quiere muchísimo a esta comunidad, también mis respetos, es una persona que nosotros ya tenemos en nuestro corazón, le apreciamos mucho, valoramos mucho todo el conocimiento que usted transmite y el apoyo para que este programa sea un éxito. Gracias. Cerramos la cena. So, summarizing once again a little bit what Seth is saying, it's been 25 years, the number of people that have been involved in this project is enormous. And she thinks about how fortunate Monteverde is by having this opportunity of bringing all this knowledge of these people every single year throughout all these years to contribute with your knowledge, with your work, with your efforts in the community. And she thinks about how blessed we are, wow, how many towns have this opportunity to bring the students along and to work in this. She also thanks the families that are selected, and by this point we sort of have a list of the families that kind of like sign up for this type of commitment, of having students for a long time, but also having to deal with their dirty clothes and so forth. But it's part of Sustainable Futures, it's part of our identity. To Steph, to Gabi and myself, who also put a lot of effort in the project, the program itself throughout the years and the commitment we have dedicated. Steph in particular, coming down every year, we treasure a lot your knowledge, the knowledge you transmit to the students, and that love you transmit to the community for the work you do. Mm-hmm. Mili? Porque, buenos días, buenas tardes casi. Yo soy parte de ese grupo de Valle Bonito. Me siento muy orgullosa no solo de nosotros como comunidad, sino de todos. Ya todos han dicho todas las palabras que uno desea decir. ¿Para qué repetir más? El agradecimiento ya se sabe a cuántas personas, Gaby, Aníbal, todo el grupo, la profe, el instituto y toda la gente que nos pudo ayudar. Y yo me siento muy orgullosa y quiero que el grupo de chicas que siempre les gusta ir de un perfil muy bajo, y ahí están sentaditas, calladitas, pero yo no las voy a dejar, las voy a hacer pasar acá conmigo. A todas, por favor, Erika, Nuria, Amabelis, vengan aquí, me acompañan, no me dejen sola. Porque ellas siempre son como hormiguitas, trabajan calladitas y no les gusta como decir yo hice, ni mucho menos, pero yo me siento muy orgullosa de ellas y de pertenecer a este grupo. Aquí nos falta Jennifer y nos falta Roxana. Y ellas siempre están anuentes a trabajar, dispuestas a trabajar por el barrio, por la comunidad.
y yo sé que lo vamos a seguir haciendo, lo hemos hecho con todo el amor del mundo. El proyecto está lindísimo, pero todavía nos faltan algunas cosas que ya estaban planeadas. Prometemos que el otro año, cuando venga un grupo nuevo de estudiantes, ya ese va a estar terminado porque ya tenemos en la mente otros. Lo vamos a terminar, queremos hacer una paradita del frente, que eso esté terminado porque la paradita es muy chiquitica, vamos a pensar en otro más grande que nos ayuden a elaborarla como nos ayudaron este año. Y decirles a todos muchísimas gracias de todo corazón. De verdad que fueron una bendición para nosotros, para nuestra comunidad, no solo Valle Bonito, porque el parque no es de Valle Bonito, es de todo el distrito. Y muchas gracias. No sé si alguna por supuesto. No, las gracias infinitas a todos. Del consejo, al instituto, a Aníbal, Gaby, muchísimas gracias. Profe Jennifer, súper. Y a todos los estudiantes que estuvieron acompañándonos en hacer un sueño realidad. Entonces, sí, de verdad, agradecerles muchísimo a todos. Y de paso, entregar un pequeño presente. Jennifer. Te cambié el nombre. Esto es algo para cada uno de los estudiantes, entonces te dejo la tarea de entregarlo a usted. Es un pequeño marcador de libros que se hizo para cada uno de ustedes. Entonces, muchísimas gracias, un recuerdo nuestro. Gracias. No, en una palabra sería gracias a todos a los que trabajaron, porque es como un sueño, como decir, fue demasiado rápido, ya tenemos años de trabajar en el barrio, ¿verdad? De recoger basura, de que es, el basurero, que hay que pintar, que ahora ya se ve bien claro la parte táctil, de nos toca volver a ver, pensar en algo más. Pero sí fue así como mágico, súper rápido, y pues aunque no se ha terminado, ya es un gran logro y nos hace muy felices. Yo no tengo niños pequeños, pero ayer a mí me motivó ver un niño que tenía, no sé, tal vez 9 meses o un año, y la mamá lo trajo, y el chiquito, o sea, no habíamos terminado de colocar las máquinas, y el chiquito ya, como se movían y todo, estaba feliz. Y después en una hamaca, y ya, o sea, eso es, me fui con eso, que lindo, porque cuántos niños se van a poder divertir, y adultos también van a poder pasar su rato ahí conversando, o no sé, todo lo que va a traer muchas cosas positivas, entonces, solo gracias. So maybe summarizing a little bit what they were saying, they said, like, trying to summarize all this in one word, I'll say just thank you, and this is just like a dream come true. This is the work they have been doing through painting, like the small certain facility that they have was through effort of them, painting that, collecting trash, one thing, dreaming about this park, finally having the land. Now we don't have resources, and then boom, 2 months or like 2 months after, and then they got a park. I don't have small kids anymore, but yesterday as they were working there on site, it was a small baby, like a 9-month-old baby. And it wasn't even finished when they installed the machines, like some of the exercise machines, and the kids were already playing around. So it made her day, just seeing that reaction of the baby. And just like that, said, like, taking some of the words from our legacy. And from Millet, he said, like, we promise you we'll complete it, we'll finish spending on this park, because we already envision other larger projects for next year. So we'll make sure that next year are going to be getting your hands for the next generation, of the next SF generation is going to have full hands with a new project on that neighborhood. We're in high demand in the whole district. Anyways, thank you guys. Gracias. Gracias. Bueno, ahora va a estar después del almuerzo. Los invitamos en serio todos para que nos acompañen. Ojalá que no se nos venga el agua, pues vamos a almorzar y nos vamos hasta rápido como podamos para que no se nos venga la lluvia, que perfectamente puede ocurrir.
El almuerzo está listo, pueden pasar a la otra sala. Gracias. Futuros students, stay around. Demasiado complicado. Sí, quería ver eso. Interesante.